Welcome, Lubowa Patrick, Arafat Businje, everyone over there, Lusabe Fred, everyone over there. I would like to send my greetings to everyone over to you there. That's our initiative song. Every one of you is a survivor in their own way. Welcome once again to our 32nd edition to our Facebook live show. As you always know it, the leader. First of all, I'll start by sympathizing with those that have lost their beloved ones. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. And I welcome those that have been at the presentation of Mufti Menk. You're also amazing people. And I would like to thank you for having represented us in different ways. Congratulations to you, the great cranes that flew over the leopards of the Democratic Republic of Congo. Uganda's flag flying high in Cairo. No one expected it. That is how far the football of Uganda has come from. Congratulations to our lads. You've made us proud. Our flag flies high and the crane is up there in the skies conquering. You've never failed to conquer, one step at a time. We love the way you build. We participated in football. You guys are doing us proud. Everyone is proud to wear the national shirt of Uganda, with the crane flying high above in the skies. Ladies and gentlemen, also in the news this evening, coming out from Ethiopia is not very good news. The chief of staff of the Ethiopian army was murdered, and there was an attempted coup against the newly elected Prime Minister, Abiy. That is one of the news that, of course, casts the clouds of Africa, something that puts Africa as a laughing stock. Anyway, there was a change in government, but no one is giving it a chance. There is ethnic tension between the Oromo and the Asmara and the Amhara. So let's see how it happens. But no, none of us wishes for a coup and ethnic tension in the, I think it should be Africa's third or second largest populous country, and Africa's longest standing independent country. It was never colonized. You all remember after Menelik and Theodore defeated the Italians in the Battle of Adwa, Ethiopia survived colonialism. So none of us wants to see ethnic violence breaking out in Ethiopia. Statistics coming out in Ethiopia right now is that over 2.5 million people have been displaced as a result of the ethnic tension and cleansing that is happening. People are fighting one another and hacking one another. We need a united Africa. We don't need more bloodshed in Ethiopia or anywhere near our borders, because what happens at the end of the day is the great surge of refugees moving south towards Uganda and Kenya, and this is not what we want. We want everyone to settle in their homes peacefully. So ebyo ebiri mu Ethiopia, abampuliriza amawulire si malungi. I have to juggle the language so that many of my followers do understand. But all of you catching me out from the African region, surprisingly, there were people in Zambia who are telling me, Mohammed, we watch you every other day. There were guys in Nigeria who are telling me they are watching and following. So I have to juggle the language, but I also invite those guys outside there that I would be proud if some of you learned Luganda or Kiswahili, so that we in Africa, but the Zambians told me they follow a bit in Luganda because Bemba and Nyanja is nearly like Luganda. So anyway, the sad news from a very sad point of view is that Africa again, and not in Ethiopia. No one expected it in Ethiopia. Ethiopia has just changed government. The Prime Minister is a young guy. He has done very many reforms, and you can see that there was development, but ethnic tension. Why is it that politics in Africa is defined by ethnicity? This is very, very bad. Anyway, to take you in a brief spell about what is going on in Ethiopia before I come back home to tell you about the landlord and tenancy bill, and also the fate of Uganda's only telecom, which is Uganda Telecom at the moment. Someone just posted and said Uganda Telecom is dead. Indeed, it is dying slowly. It is dying slowly. But what can I tell you? Every other day I have to come up with something for you, because I am your leader. I see far for you, but we all come here to advise one another. For those of you who have been reading what's happening in Ethiopia,
It's sad. There was an attempted coup. The chief of staff was killed. The governor of Amhara was killed. And about 3 other soldiers have been murdered. So the number of lives lost right now in Ethiopia cannot be clearly given. Why? There's been a cut-off of telephone communication and internet. So Ethiopia is in an absolute blackout on internet and telephone lines. For those of you who have been in Ethiopia, you realize that Ethiopia is one of the countries that survived independence. It stood strong against the European invaders. They did not accept religion to come from Europe because they were predominantly Orthodox. Since the time when it was still called Abyssinia, they were Orthodox under King Negus and others. Haile Selassie was there and many others. But anyway, all said and done, right now Ethiopia is not the way it was supposed to be or it ought to have been. Remember, Ethiopia is the seat of holds the seat of the African Union. The seat of the African Union and very many organizations that are international are hosted in Addis Ababa. So it has a lot of foreigners, but something surprising about Ethiopia. You cannot just access internet and you cannot just access a telephone line. There is only one telecom and it's government owned. There are a few radios and they are all government owned. So I think this is a struggle within. Coming back home here, we are going to be handling the landlord and tenancy bill. Basebo ne banyamu. Naliko wano a few days ago and I told you that Parliament would soon be discussing the landlord and tenancy bill. Before us, this Thursday was the landlord and tenancy bill, and what we were talking about was what would be the powers of the landlord and what would be the powers of the tenant. The most important features in this bill entail the following. 1, as to whether every single contract of tenancy should be written. 2, what are the responsibilities of the landlord? What are the responsibilities of the tenant? 3, should we draw a difference between commercial tenancy and residential tenancy? Do you think, you guys that are outside there, we need to draw this difference? So, every one of you there, talk to your area member of parliament. Try to convince them to attend plenary on Tuesday. Because if they do not attend, just know you'll never be represented. We need each and every single member of parliament to be there because the landlord and tenancy bill is just like the Land Act. Every single business, every single work relates between two people. There is a landlord and there is a tenant. One of the most important factors of production is land. Now, people rent land for agriculture, those that are farming. People rent buildings in order to perform their duties for work commercially. Others rent houses that are owned by landlords to stay. So you can be a landlord in the suburbs, but a tenant commercially in the city. Tuina kukolera ki okulaba nga tu protecting our rights zo. Fundamental amongst others are the following. Should we pay in foreign currency or not? Should we leave that to willing buyer, willing seller? If someone wants to pay in dollars and they have agreed, or we should legislate and say, in this economy, no one should pay rent in dollars. Those are some of the questions. Commercially, is it viable? Residentially, is it tenable? What should we do? Should every single building owner issue meters to every single shop or tenant that is on a tenancy? So these are things that we ought to talk about. These are things that we ought to discuss. I know there has been a lot of lobbying from the various landlords. And for them, they are saying it will be a disincentive for them to do construction. But I'm also saying that it's not a disincentive. The only thing that has failed you to perform your to build more is because of the high interest rates and the high taxes. Indeed, it's not because that people will not pay you in dollars that will be a disincentive in your tenants. 2, should we put a clause for rent restriction, increase of rent? These are the most important things. In other countries, you cannot increase rent by more than 5% during a given period of time. How is it in Uganda? How are we going to solve it? In the bill currently, it says that you cannot increase rent annually by more than 10%.
But what is the rate of inflation in Uganda vis-a-vis the rate of rent increment? In some buildings, I've been told that people are meant to pay goodwill. After paying goodwill, before you even acquire a shop, you pay a shop owner 50 million shillings, which is about $13,000 as goodwill for him having constructed the building. Then he can give you the shop. And when you're exiting, you're not sure whether this goodwill will be given to you. Ladies and gentlemen, the topic is now open for you for debate. You'll only write the word invite me, and when I invite you, you go ahead and you create the discussion. The second topic is the verge of collapse of the Uganda Telecom. Basebo ne banyawa bampuliriza. Uganda eina company yesimu eyitibwa Uganda Telecom. Uganda Telecom ye telecom yokka ebadde ekyasigaddewo nga standings on its feet among its Ugandan companies ezibadde eziriwo. At the moment, there is a huge wrangle, and the official receiver oba eyalekawo okuddukanya Uganda Telecom agamba nti ye yandibadde takkirizibwa kubeera audited. Parliament of Uganda says Uganda Telecom must be audited, and that's another debate. Uganda ebadde efuna mu UTL not less than 10 billion per month. Era nga bagamba all government departments must use only UTL as its only service provider. UTL yetunda internet yonna mu Uganda era ye running on a backbone. How come someone can say that UTL is bankrupt? UTL has one of the biggest asset bases in Uganda, including houses, buildings, and a big network of also liquid assets. But as we talk now, no single money of Uganda Telecom can be traced. As we had the problem of Bank of Uganda, which is under investigation, now before it's even overtaken by events, UTL is on the table. What is not rotten in our economy? What is it that we should do better in order to protect our economy? Now, the question goes to you, but it also comes back to me. But the only way I can perform my duties as a legislator is through consultations from the masses. This interaction that I do with you, first is to enrich you, but to also give you the leverage to give me what you know as a whistleblower outside there and what could be done better. In a country where one of the fastest growing businesses is telecom, how come the government operator is the worst performing one? There is a big question. Where did the money go? How come even with the best infrastructure, UTL cannot perform? Is it a problem of management? Is it a problem of Ugandans who do not want to support it? I don't think so, that it's Ugandans that who have failed to support their own. Secondly, if Safaricom in Kenya can perform, why aren't shares of UTL floated so that Ugandans can buy and own shares in UTL? In return, I believe every Ugandan who owns shares would be happy to hold the line of UTL because they are shareholders. They'll feel that it belongs to them. If over 3 million shares or 10 are floated, I know very many in East Africa will be able to own part of these shares, but also be part of the network. Therefore, what can we do best to salvage UTL? First, do we need to first audit it? And I say yes. Everywhere that government has a hand, even if its smallest iota, its smallest coin of money, there must be transparency, and the Auditor General must access and audit anyone who uses government money. Ladies and gentlemen, the discussion is open for you, and right now, you only write invite me, and then we start off the move. I know this is an interactive program. I pushed it to 8 o'clock. As a result, one reason is to make sure that you're all there, those that go to church, that you're back, and those that are back from church can participate in our discussions. And please just write, invite me. I know people love the economy. The economy, yes. Anything to do with the economy is the best driver. Therefore,
Anyway, Walwambuziza, if Ethiopia now is breaking apart, how shall we protect our borders? That is important. We cannot allow Ethiopia to crumble, because if it crumbles, next door Somalia has crumbled, Somaliland is on the verge. We cannot accept that region to crumble. That is just next to Eritrea. That would be a disaster for the East African region and Africa as a whole. Therefore, there is what we call the geopolitics, regional politics, that determines the performance of different players in the region. Now, we cannot even hold an African Union Extraordinary Summit because the seat is where there was a threat of a coup. So, Ethiopia must be the most stable country in Africa. It's just like Switzerland or New York or United States of America. These are the countries where the most important seats of the United Nations are held. Ladies and gentlemen, now this is time. Landlord tenants obedi tubulire. Yes, Edward Lutalo calling from Kampala. Edward Lutalo. I don't see you. Edward Lutalo, please make yourself available. Edward Lutalo, make yourself available. I think your camera is not good, and we have to give chance to someone else. Kim Kaliowa Ashraf. Kim Kaliowa, your camera is not on. Waliwo ataddeko nti eno intellectual debate batono abanagisobola. No, mujja kugisobola. Bino mujja kubisobola bye mbaagaliza, because abantu abatambulira kuno batambula n'okumanya. Yes, Edward, Douglas Chigundu, Peter Douglas. Yes, Douglas Chigundu. Yes, Douglas Chigundu. Douglas Chigundu, please come on screen. Tulinze gwe. Yesebo. Yesebo nsenso okwegatta ku ddoboozi yotambuza ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku ggwanga yaffe. Mpozi oyina endagamuntu. Endagamuntu sebo njina nagifuna sebo. Wadde ndi walako eno gye ndi naye nga endagamuntu nagifuna bwe nakoma okkirika. Osinzidde wa? Nsinzidde Bungereza, ndi mu ssaza lya Essex mu Bungereza. Mu ssaza lya Essex tukulaba. Yesebo. Muli muti eyo abantu. Endagamuntu olondera wa sebo? Tobanga tolondera. To be honest, sirondangako naye nagifuna ku mulundi guno nja kulonda. Ogera kulonda ku mulundi guno. Mba nina kulondera waffe Mawokota. Kale. Yesebo. Genda man. Yesebo, weebale nnyo okuleeta ebirowoozo bino ebituchallenginga era byetwetaaga okulowoozaako n'okwogerako. Kubanga eggwanga lyo entambula gye litambulamu mu kiseera kino yo yennyamiza, ate nga kirabika twekozeemu omulimu munene nnyo ffe abaliwo kati okukotogera abanajja kye banaasanga nti obukulembeze bweriddemu nnyo olukwe oba bwefitinye nnyo nti tufitinye n'abaana baffe be tuzaala kye tugenda okubalekerawo oba kye banaasanga tekiriiwo. Ngenda kwogera ku nsonga ya tenancy. Ensonga ya tenancy yo eggwanga bwe litambula tekyali kintu kikutambulira mu mateeka kati. Buli kintu kyonna kitambula lwera eyagalwa oba egobererwa abo abali mu buyinza kati. Kati nga mmwe abali mu paalamenti abaliwo okuteekateeka amateeka agagavaninga entambula y'emirimu y'eggwanga n'ebintu bwe bitambula, enkola gye mukolamu emirimu nayo si eryawo egasa eggwanga. Ate nga abamu abaagala ebintu bitambula obulungi balemesebwa abangi kuba abaagala be batono. Ate nga ensalawo y'ebyo ebintu byonna bya legislation esinziira ku bungi. Big numbers, alina numbers yatwala ki ensonga mu maaso. Oba kifu oba kituufu kasitobera ng'olina numbers. Naye ku nsonga ya tugenda mu debate ku Tuesday.
endowooza ku kintu ky'essente ezisolozebwa mu mayumba nalirowoozezza nti wandibaddewo ekkomo ku ssente zigerekebwa omuntu kwalina okukoma nti walina okubaawo cap off kubanga tewali nsonga lwaki essente ziba zisolozebwa okusinziira ku bwetaavu oli bw'aba ayagala nannyini nnyumba nga consideration teteereddwawo nti aleeta ssente ezo yazijjawa walina okubaawo ekkomo ku ky'essente zisolozebwa ate era ssente ezo okusolozebwa mu ddoola ndowooza si kya buvunaanyizibwa era si kya bwenkanya kubanga ssente zetukozesa wale tukozesa ddoola e Uganda as in trading naye twandibadde tusoloza ssente ezo mu ssente zaffe ez'e Ugandan currency not in dollars. Naye ekirala ekyendowooza ku nsonga eyo wandibadde wateekebwawo ekitongole ekinoonyereza ku kuganyulwa kw'abakozesa oba abakozesa consumer protection unit nti buli muntu wabeera ng'alina okwemulugunya oba nga si mumativu ku kyaguze oba kyaguziddwa asobola okutwala okwemulugunya kwe eri ekitongole ekyo nga kiri independent ng'omulimu gwakyo kwakubeera nti gugezaako okukebera obwenkanya mu kitundiddwa n'ekiguliddwa eri oyo akiguze nti akifunamu there is value for money oba obwenkanya we buli. So ndowooza nti bwe wabaawo ekitongole ekyo ekya consumer protection unit kisobola okuyambako okulaba nti ba landlords abagereka ssente nnyingi nga tezirinaako kakwate na bwenkanya wa ssente ezo bandibadde bakeberebwa mu mbeera ey'amateeka. Buli mwaka bandibadde bongeza ebitundu bimeka? Nalirowoozezza ky'okwongeza ssente ezo okugenda nga zirinnya kyandibadde kisinziira ku economy nga bw'etambula kubanga economy bw'onooga akisinziira ani alina ekipimo etteeka tetuyinza dikyusa every year gwe what is your view? Awo Mbungereza there is a cap mu nsi endala there is a cap beyond which you cannot increase rent. Golowooza ki? Problem eva kwongeza problem eriva kwongeza kubanga tewaliwo tteeka likuta ssente olw'ensonga tewali akebera tewaliwo bwenkanya eri abagula ne bebaguza walina okubanga waliwo balance nti kyotunda kirina value for money. Kati etteeka eryo lirina okuleetebwa nga agula n'atunda but there is a fair deal. Si kubeera nti oneetagako ekintu nze nina okukunyigiriza olw'okuba okyetaaga. I think that's where the problem comes from. Nti abalandlords bayongeza ssente kubanga bamanyi nti nno they have nothing to lose. Gwetaaga edduuka odikoleramu olina okusasula ssente olina okusasula rent. Naye there must be a cap nti ssente zoyongeza edduuka yo mweri value emirimu gitambula gitya business zitambula zitya ojjamu ssente mmeka okusobola okusustaininga business yo okubeera nga esobola okulwaninga another year to come on, something like that. Why not kubeerawo something economically balanced nga kitunuliddwamu tugambe oba Bank of Uganda yegereka rates ezo negamba okusinziira ku economy bwetambula the Bank of Uganda will increase the interest rates okusinziira ku nga entambula ya economy bwetambula. I think that will be with the Bank of Uganda and the trading terms bwezibeera nga economy bwetambula. Kale webale nnyo webalire ddala nsozi webale nkuwuliriza kati kampe n'abalala bambulire views zaabwe. Mbadde nsaba kwogera ku kya post office ekya Uganda Telecom. Ekya Uganda Telecom, I think it was a wrong move privatizing ebintu byonna bitunda n'okumakinga sure nti ebintu byonna biggwawo. Eggwanga lisobola kutambula nga terina bintu byali byesigaliza. Tulina okukola ekisoboka kyonna okulaba nti tusigaza ebintu eggwanga lisigaza ebintu byalyo ebintu byebata privatizing. Uganda Telecom question eri nti eriemu nti bagi auditing oba tebagi auditing. It should be audited before any action to be taken to verify its current state right now. So gwogamba nti bagi auditing tebalina kweka bitabo. It has to be audited so that we can verify and know the exact current state mweri bwetuwanga twetaga any action to be done nga taxpayers money is going to be put in. We must know what we are putting in and what is the damage in it. So goli team audit, yes sir. Of Uganda Telecom, you want to know its assets, sente zibadde ziragawa nani abadde azikozesa.
so tokkanya yes, sir. n'ababagate ba auditing. Ekyo kikyamu ddala era omuntu akyogera nti auditing lwaki aba akweka walina okubaawo transparency and clearance mu buli kimu kyonna kuba it is a business, it's taxpayers money. Yes. At the end of the day bwe tutakola audit right now era omuwa omusolo era yafiirwa omuntu wa wansi era yajja okufiirwa kubanga zino nabigenda kudda era bigira ku muntu wa wansi era w'omusolo. That's my position. Okay. Neyanza nnyo sewo weebale nnyo weebalire ddala. Abantu baabo anna mbadde siyitaayita abantu leero ngenda kubayita. Abantu bali eyo batuulidde data abantu bamanyi kampiti mulumba. Bw'oba oyina edduuka ng'oba wali okozeeko ekyefaananyiriza edduuka abantu baga audit UTL. Bwana mulumba Medi Jeba. Jeba ko sebo. Kale sebo. Honorable. Badde nakatuuka n'ebiri. Esooka y'abapangisa ne Land Road, endala ya UTL. Ebalibwe oba tebaliribwa? Y'abapangisa ne UTL. Kansoye ku UTL ne post office. Ebintu ebyo naddala post office eyo nze Honorable Numa. UTL. Yeah, yes, UTL naye mbadde nsaba kubanga kifaanaganako ne post office. Nina akantu katono nnyo kankaliseewo kumpi naye eri Telecom. Yes, Uganda Telecom and Uganda Post Office. Kale genda maaso Medi. Addeko musoke beka. Medi network evaako. Medi network yo gitereeze. Kansoke mpe musoke beka aziwana atubuli. Alindako musoke lindako. Musoke lindako nsoke ndete Honorable Rufaafo w'Ejjinja nkukomyewo omubuuze ebibuuzo. Kale Honorable. Yeah, Honorable Nelson Rufaafa ye member of parliament ow'Ejjinja. Honorable Rufaafa, abantu b'Ejjinja baagala okuwuliza. Honorable Rufaafa, please accept. Please accept. You've put invite me. Honorable Nelson Rufaafa. Honorable Nelson Rufaafa, wandika accept. Nyiga ku button yo accept. Otambule n'okumanya. Ngezaako kuleeta naye I think it's failing you. Yes, Honorable Rufaafa. I think akyalemereddwa. Honorable Rufaafa, you'll have to press the button egamba nti accept, then nobanga kwoli. Yes, Bakers. Yes, abali mbizimbe. Honorable gyebaleko gy'otuweereza mukama wange. Kale si nnyo naye yogerako nnyo waggulu, yongera ku ddoboozi. Yes, Honorable, kakati neyanziza nnyo olwa topiki gy'oleese olwaleero. Topiki nkulu etukwatako kuba nze ndi mupangisa mu Kampala, ninamu bizinesi ze tuddukanyizaamu naye yongera ku ddoboozi. Kale Honorable, ekintu eky'omupangisa ne Land Road debate yo nagigoberera nali ku live ya Parliament nendaba entambula yaayo, naye waliwo ensonga gye wali olemeddeko ne bakudivertinga minisita, ensonga ya agreements ey'okubeera nti ekintu ekyo n'ekikwasaganyizibwa ne ssente nga kirimu pate ebbiri. Nze ndowooza kyandibaddeko agreement etuukibwako. Agreement eyo n'ebeera mu buwandiike n'ebeera ng'esayiringibwa. Kuba ekintu ekibeera nga abantu babiri basobola okukkiriziganya nga bakkiriziganyiza verbale, tujja kukola bwe tuti ne bwe tuti. Naye tojja kubeera na ngeri gy'onaawa bujulizi kamugende mu kkooti ti kino twakikkiriziganyizaako oba twakiteesaako era tugenda kikwata bwe tuti. Kuba tolina bujulizi yo, g'amateeka gajja nnoonya mazima.
n'olwekyo ensonga eyo gye nakulaba olemeddeko nsaba oddemu oba ku lwokubiri oddemu olemereko wabeerewo enkola y'endagaano ng'eri written si verbal ebeere written wakati wa tenant ne landlord ebeere ng'eri written. Nkusaba Honorable ensonga eyo ku lwokubiri ogituukize eddemu baleme kutuddukiza mu kizikiza. Ekyokubiri Honorable tulina ekizibu saakiwuliramu mu tteeka simanyi oba gye linaggwera kinaabeeramu naye tulina ekizibu kya goodwill mu maduuka mu Kampala. Enkola ya goodwill esudde bizinensi nnyingi nnyo era ekola bwe tusimanyi oba Honorable ogimanyi enkola yaayo nti bannyini bizimbe nga waliwo ebizimbe byemmanyi toli azimba ekizimbe kye n'akiteekawo naye nagamba nga tonnafuna space mu kizimbe kino olina okusasula $2,000,000 ag'ekifo ng'ogula kifo ekikalu ogula edduuka $2,000,000 oba 15. Nina ebizimbe byemmanyi byesobola kumenya kuno kuba bizinensi z'abantu naye private nsobola obbimenya ng'abantu abo azimba ekizimbe alina oba looni yenna gy'azizye kitali kibi okufuna looni si kibi naye n'abateekako nti okufuna edduuka mu kizimbe kyange njagala $2,000,000 ate nga $2,000,000 si za renti wabula ogula empty space. Ekintu ekyo olw'okuba nti abasuubizamu tuba desperate n'olaba nti ekizimbe we kiri n'olowooza kijja kukola ssente n'okemebwa n'osaamu ssente zo era okukkakkana emyezi egisooka bwe giggwako 6 oba 2 gy'osasudde oba 3 abasinga ky'ova olaba bibeera bikalu ebizimbe batenanti abasooka ebbanga lyabwe we liggwako olw'obukodyo ng'obwo kwe kulemesebwa bizinensi ne zigwa. Ensonga ya goodwill yandibadde nga mugidisikaasingako bw'ebanga etteeka likyasobola obeera nga mukyogerako n'ebeera nga evaawo kubanga teyamba terina ngeri gyeyambamu mupangisa wadde. Okay. Ekyo kyakubiri. Honorable ekintu ekirala nze kye ndowooza wakati wa omupangisa ne landlord ekintu kye bagamba ekyokusolooza ssente mu ddoola teyandibadde nnyo nsonga singa leeti ebeera ng'eri set and regulated ne mugamba nti ne wabeerawo akakiiko oba gye twandiyise tribunal ne weetandibadde tribunal naye Kasiita nebeera empowered because Kasiita has the capacity ey'okuba nga ekwasaganya abasuubuzi singa ebeera empowered by government ate nebeera ng'eri recognized abasuubuzi ne bakubirizibwa ne babeera sensitized obukulu bwayo n'obukulu bw'okukolera wamu n'okwegatta kuba obukulu bwayo kwegatta Musoke singa Bakers. ebeera ng'ekoze Kasiita etegeeza Kampala City Traders Association ekwataganira wa n'omuntu alina rent ogundi eggulu. Kakati Honorable discussion ojja kunsonyiwa nga ziko okusinga ku kya Kasiita naye kindeseza Kasiita kwe kubeera nga ye example ekisooka nti ndi musuubuzi wa mu Kampala ate ekyokubiri nti nze ndaba nti singa abasuubuzi ffe tuyitamu ebyo ab'ekizimbe ab'ebirala ab'eggulu basobola ba ne tribunal oba nakyo kye beekoze ekyefaananyiriza ekitwala eggwanga lyonna ne kibeera nga kyefaananyirizaako ekyo ekigatta abasuubuzi oba abapangisa ne balandiroodi nga kibunye eggwanga lyonna ekyo kisoboka naye nga nga tubeera ne akakiiko omuntu gy'addukira nga wabeerawo obuzibu obuba butuuseewo before going to the courts of law kuba amateeka gennyini tugamanyi enkola yaffe ey'amateeka wano nti abantu abasinga tugatya. Nkuwulira ssebo. Nti abantu abasinga
network njagala okuwa ku basuubuzi b'omu Kampala bambuulire bo babiraba batya ku cost eyansi network yo musoke hello network yo ekusumbuwa yes musoke network yo kangezeeko okuweereza katono ana musoke network ye ekusumbuwa owandiika ekigambo invite me musoke tereza network nkuleete musoke tereza network saava nkulabye musoke tereza network leero ngenda kuba waabateesa muteese ku nsonga eno kubanga yeriyo ku Tuesday Kaliisa Jose bannaye aba UTL oba be bajjako gundi musoke tereza network njagala okuzza kandeete kwono omwami oba musuubuzi waawa doweni chocolate osuubula ki doweni chocolate alaika ali mugundi mu manzaali yalabira musoke internet yo ekusumbuwa njagala omalirize nze network yange ennungi yes honorable ojja kunsonyiwa dda ankubira kumukumu naye muweereza ka message agira asooka andike kale maliriza so kakati kyembaddeko wabeewo akakiiko omuntu gy'addukira mu kifo kya kooti kuba kooti ziri expensive n'ekirala kooti abantu abasinga wano mu Kampala nti si mu Kampala naye abantu abasinga abantu b'eno wansi balina engeri gye balabamu ebintu bya kooti n'amateeka naye wabeerawo akakiiko oba gye tuyita tribunal ng'eri balanced nze ndowooza ejja kubeera nga eyambayambako so ekirala honorable nina ekintu kye njagala okusaba waliwo kampeyini emabegako mu kisanja kye ekyasooka gye wali otandise kampeyini eyo nga bagiyita wajja otya kampeyini eyo yali etuyambye ku bagwira abamu abaddukanya obubizinensi obutono n'okutusumbuwa mu bizinensi nsaba bw'oba osobola kampeyini eyo ogittuse wajja otya nkusaba bw'oba ng'osobola gavumenti ya China yawandiika mu butongole nega nti ngoba abachina mu Uganda newandiikira gavumenti ya Uganda ndowooza ekyo kyayisa bubi nnyo gavumenti ya Uganda nti eyina enkolagana ne China ey'enjawulo personally mbadde sitambulangako kugenda China ge mazima but kyabatwalira ddala bubi I think they saw it badly naye tugenda kikola through registration ogijjukira operation wajja otya bagamba nti abantu baabwe bali threatened so naye tulina okulwana okulaba nti abantu abava mu mawanga amalala si nti tetubeetaaga naye babeere nga bajja nga bakola businesses ez'omuzinzi kituufu ne bannayuganda bali mu mawanga amalala nga bakola businesses ezalejjalejja naye ekyo tulina kubalansinga okulaba nti tetujeopardizing national interests ate n'okulaba nga amawanga agamu tegakiraba nga ffe abali ku xenophobic attacks so tulina kuyita mu mpapula okulaba nti omuntu atalina mpapula nga tali legit naye ekintu ky'abantu okusuubula lejjalejja n'abantu baffe si kintu kirungi naye kirina kuyita mu tteeka musoke weebale naye kati tuli kulandira ne tenant manyi be bamu ku bapaaza ebbeeyi y'amaduuka
kituufu era yensonga lwaki mbakoonyeeko nti bapaaza ebbeeyi y'amaduuka nti bensi zaabwe zigaba looni nga oli najja ng'alina bamuwadde looni ku 5% bamuwadde gross period ya myaka 5 oba 10 najja ne ssente n'abasumbuwa ne bapaaza amaduuka ne bapaaza ne bawa balandiroodi wasanga edduuka lyo mu kizimbe nga likola kuba bajja ne bakola save baba n'ababulooka abakolera save n'amugamba edduuka oyagala suubula kino nze manye ekizimbe gye likola manye amaduuka agakola n'akuyita ewa landiroodi ne bamuwa ssente oba maneja w'ekizimbe ne bamuwa ssente landiroodi n'akwongeza ebitaliiyo ng'ekigendererwa kyabwe bakulemese gw'ofulume gwe munnansi bakulemesa gw'ofulume bajje basuubule kuba balinamu obusente obusinga ku bubwo sensonga wadde si yo topiki ya leero nsaba ogirowoozeeko mukama wange kubanga etuyisiza ddala bubi ate era neweweekulungula era naye ekwata ku kyabizimbe so kati ekya UTL kyensemba nakyo nze tewali kitongole kirina kukola nga tebakyola kubanga obeere mwami wa waka oba osobola era woddeyo neweeditinga n'ogamba nti ntambuza ntya nyono nspendinze ntya so kabeere mwana nga omuwadde school fees bayirawo omwoditinga n'olaba yasomye atya addamu atya n'olaba oba wooteka ssente zo weeziri naye kati osobola kuŋŋamba ekitongole nga UTL nga bo bakukozesa impunity toba oditioyola kubanga etambula bweru so nsaba mmalirize neyanziza omukisa wonalebo nsaba n'abalala bajje babe ku birowoozo byabwe kati musoke bakers bw'oba ogamba nti UTL auditingibwe osobola okunteerako ka hashtag ku Facebook yakaga nti UTL must be audited, it's a property of Ugandans. Definitely ngenda kikola kati era wenviirako kye ngenda okukolera kati ku peegi yange kyekyoka kyenkusaba eri gutulekere okubabanja audited books kubanga babadde bagamba tebaagala zireeta tebaagala kulaga bannayuganda ssente bakola mmeka and we are also asking because this is our national asset sente zisobola okuvaamu zisobola okuzimba amalwaliro n'ebirala webale nnyo mayi musoke kale neyanziza nange omukisa wonalewo webale kuweereza kale katuweeko ne ku bakyala katuweeko ne ku bakyala Georgia Georgia, please you press the accept button when you see adding it says request on your phone and then you press the accept button then you can come and say live what you want to say. If you want to take part in this discussion libaga abakyala bamina UTL njiraba bantu bagamba UTL must be audited bantu ng'ensi yaabwe bajagala UTL must be audited UTL must be audited audit UTL UTL must be audited mbadde manyi mwagivaako must be sold or must be audited Georgia olina okuddamu n'owandiika Gorgeous ekigambo invite twagala okulaba wandika invite miggo omulala addako Pamela Joylin bannange UTL must be audited abantu bakyayagala telekomu yaabwe bakoze okuwa ssente companies endala nga ze zizitwala ebweru rent UTL tutambula na bibiri Aaron Yes, hello. Pamela Jo Hello Jebaleko sebo. Kale Pamela osinzidde wa Nsinzidde Saudi Arabia. Tukuwulira Kulamusiza sebo. Kale nyabo Kakati munange munnaffe netiwaaka yo munnaffe ow'e Saudi Arabia
network evuddeko tujja kuzza mwami Lutalo alina amaduuka ana. Lutalo Edward audit UTL kiki kino? Allo omubaka waffe gyebaleko kale sebo naye wanyi mukulu kale sebo nze mannya ageego bampita Lutalo weebale omubaka omulimu gwonna gw'okola tusiima weebale kutulwanirira otuyambye nga ffe abantu aba wansi naye nze nyina amaduuka nsinzidde nkolera wano mu Kampala wakati naye nga nze ndi Makindye. Omubaka nze kyenteesa nti balandiroad ku landi tenant bill batujjako. Nyina amaduuka 4 e Kampala mukulu Nsereko, erimu liri ku Room Street, erala liri ku Kampala Road, abiri gali wa Kisekka. Wangi sebo ensi ekuwulira. Tuyina lenti gwe tusasula mukulu Nsereko naye tebatunda ki? Ebyamasannyalaze ebyo biri ku Room Street. Nyina computer accessories Kampala Road. Nyina spare w'emmotoka ewa Kisekka. Naye obulumi bwa mirundi ng'ebiri. Ekisooka be balandiroodi be tuwa ssente zaffe. Tebatuwa risiiti. Ogenda n'osasula renti n'osasula omwezi mulamba n'akugamba teekaawo ssente mu ofiisi wa manager okugwako ng'azzeemu ng'akusibye ng'agamba tompanga ssente gwe n'omala. Lutalo go kyaliko. Abakubira Lutalo mulekerawo musumbuwa. Abakubira Lutalo oh dear. Lutalo very sorry network yo bambi. Lutalo network yo. Lutalo nga bw'okyetereeza okukomawo Bwana Robert Lukundo ngezezzaako kuyita naye gundi yo nayo erabika erillo. Bannange Barcelona ani ono? Barcelona toliiko Drian. Bwana Lutalo network eri a bit poor. Ndowooza oli mu network buffered zone tereerako olw'okuba enkuba etonye mu Uganda ebyo ebizibu bye tuyina. Abantu bangi balina network problems. I can understand. Kati mpita abagundi, mpita basuubuzi. Mutubuulire ensonga zammwe. Bukali Ashiri. Banna. Bukali Ashiri. Ekisooka agreement zikolebwe ye obande. Assalamu alaikum wa rahmatullahi mwami Nsereko sebo. Wa alaikum salaam tetukulaba ngenda mwami Nsereko sebo nsanyuse nnyo. Teekako ettaala sebo sikulaba. Kanzireko wano mutaala sebo. Nsanyuse nnyo okulaba mwami Nsereko sebo. Teekako ettaala era olina ettaala Mukama wange sebo kwagala sebo mpulidde okunjagala onjagala naye olina ettaala emu. Tofaayo mwami Nsereko ndina ku dduuka wano wa mukama wange musiraamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Mukolera wa? Nkolera Kampala awo mu kikuubo naye neno ku kyalo ninawo we nkolera.
olondera wa nondera Lubaga South ssebo naye nga nkwagala nnyo singa nali nondera Kampala singa akalulu kange nkawaggwe. olina rayiti ekyusa Nze kyembadde okuzaayo mpozzi ng'otulambuluddemu ako akawaayiro sikamanyi bulungi. ak'okukyusa wolondera Mwami Nsereko kyembadde nteesa kyembadde mbuuzaako era etteeka lino ery'amayumba abantu abamu nga ffe tuli bapangisa era nga tuli basomi. Kyemmanyi ogwo omusolo waliwo petition gye nalabye nga bagamba nti gute gulina osasulibwa kyo tetugenda gulina osasulibwa ng'era nze kyembadde mbuuza bagamba ogwo omusolo gulina oyoola kasasiro n'okugogola emyala n'okugizimba naye ate eno ewaffe Lubaga kasasiro tumusasula. Kati sitegeera omusolo tusasula gwaki ng'ate gwe gulina oyoola kasasiro ng'ate tegumuyoola. N'ekyokubiri kyembadde mbuuza omusolo gwa grand rent ogwo gwe batadde ku mayumba ogwo gubadde weeguli naye ate oba gusasulibwa balandiroodi si ggwe. Anti ekyo ekintu Nsereko kituufu gusasulibwa naye nga gwe omubaka waffe okimanyi ekituufu ogwo omusolo ffe abagenda okugusasula abapangisa lwakuba bagenda guteeka ku landiroodi. Landiroodi yajja kwongera bwongezi nnyumba ze kati nakyo sensi ffe abagenda okugusasula ye landiroodi tekigenda mugamba nti bakutaddeko akakadde kamu ku nnyumba zo agambe nti gwe sigala ng'osasula emitwalo 10 gy'osasula nze ngenda sasula akadde. Tekyemmanyi eriwe entuufu oba ntegerekese mukama wange. Kati mbadde nsaba ontangaaze mu kintu ekyo ogwo omusolo gavumenti teyandifunye engeri gyetusaasira nga ffe abanaku neekendezaako ku musolo ogwo lwakuba kimanyi tegugenda kuddayo wano teri kiddayo buli ekijja kiba kiyise tuba tetulina kyekirivaasinga naye lwakuba nkimanyi mu mazima gaakyo amatuufu ffe abasula mu nnyumba z'okupangisa ffe abagenda okugusasula yadde bagutadde ku balandiroodi. Landiroodi tajja kuguzaayo. Kati ekyokubiri kyembadde nteesa nti ogwo omusolo nga nakubuuzizza gusasula kasasiro oyo tulina omusasulira emirundi ebiri. Nsaba ontangazeemu mu kantu ako. Nja kuddamu mukadde wange neyanziza neyanzeege ensonga yadde lwakuba gye tubaddeko ebadde ebuuza nti landiroodi akkirizibwa okwongeza renti nga bw'ayagadde oba gavumenti emugambe alina kwongeza kusukka bitundu bimeka. Kale mukama wange n'ekyo kankiteeseeko wenti katono womba ompadde omukisa. Mbadde nze ŋŋamba nti landiroodi teyandiyongeza nga waayagadde naye balandiroodi naffe abapangisa sijja kwewaayiriza. Abapangisa abamu si basasuzi ng'era ensasula yaffe si nnungi nnyo. Kati sometimes landiroodi naffe tubanyigiriza lwakuba tetujja kugamba nti tebanyigirizibwa bokka naffe tubanyigiriza. Naddala nze namama wange landiroodi naye abapangisa bamuyisiza ddala bubi eyo mu Ndeeba. Abamu badduka n'emyezi gye 3 olw'okuba mukazi mukadde ne bagaana okusasula ezimu zatto yejjudde. Kati naye olumu kimuliza n'agakamba ongeze anaasasula anadduka n'akibalira awo. Era tekyandibadde kirungi. Neyaza mukama wange era atwala akakisa kano okwebaza bulijjo live eno nsaba nnyo okuyimukisa
naye nsaamu ng'akuteremu baraka n'abaana ba people power bakuveeko bakole ebitambula tumirako ku bantu bo tumirako ku bantu bo tumira nsooka okutumira Muhammad Nsereko omubaka gwe kennyini ne ntumirako maama wange omulungi mama Nankya Ndeeba ne ntumirako abasiraamu bonna e Uganda n'abannayuganda bonna tukuume. Kale salaamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam. Musajja wange ye anyumiddwa okukyalako abantu gye bali ali Lubaga mukulu lutalo internet yetere wange internet efumyeko wabuwa mu compound ese omukulu naye mbadde njagala ku kigambo kya landlord ye Uganda mwe tuli ye Uganda mwe tuli. Okay. Mbadde nkugamba kansitameko wano kashedi kakati mbadde nkugamba nti tulina tugenda omwezi ne guggwako takuwa risiiti talina kyakuwa mukulu Nsereko ogenda ali mu woofiisi n'ateekawo akatabo n'okwata wali n'omuwa emiliyoni 2.4 n'osayininga bw'omuwa akatabo ke gwe asayininge mu katabo ko gwamuwadde ssente takkiriza agamba nedda n'atambula yabeera n'ebiwandiiko yabeera na buli kimu omwezi gugera ne guggwako nga taliiwo n'agamba nze tonsasulanga ssente toyina any evidence any piece of evidence eraga nti wamuwa ssente n'agenda mu kisenyu n'afuna abayaye b'omu kisenyu n'abateeka ku dduuka n'agamba oyo taggulawo okujjako nga maze kuleeta ssente. So kyenkubamu ekyo gavumenti webanga ekola bill eno ebyo byonna ebitunulire. Ekyokubiri ndi ku mugagga omu bonna bonna ngenda bamalayo abagagga bana bempangisaako gavumenti webaba bakyusa bakolera ebbago batulowoozeeko nga ffe abapangisa ssente ze bajja mu kizimbe meka ze tuwa nabo bawe income tax ng'aliko ezo ssente ffe ze batubba tusasula emiliyoni 2.5 bwe ne bakola emiliyoni 1 lenti ffe ne tubasasulira emisolo ne bongera okugaggawala nga ffe bwe twongera okwavuwala. Okiwulira mukulu Nsereko oba MP wange? So waliwo falsification of receipts. I think naye bannaye oba waliwo akubira akekuganye ekweganye ndowooza waliwo akubira ngezaako kuwa ngezaako okubawa bannange n'abali ebweru nammwe muteese ensonga y'abapangisa ne balandiroodi mwenna abali ebweru mbalaba baweereza ssente tukolewo ka bizinesi kano ne bwe tunaaba teturegulatinze teeka liraga landiroodi ayongeza atya nassa atya awo waliwo obuzibu bunene. So nkubira abantu mwenna omulanga luli Elizabeth wakutukako please jjukira okuteeka earpieces zo mu matu njampe ne ku bakyala mumbejja luli wakutukako earpieces zo mu matu. Yes please Tessa. Kulamusiza sewo. Kale bakuwulira abantu muli mutya? Gye tuli sewo. Tessa. Saba ekiteeso ekiri mu ddiiro ekyaba landlord ne ba tenants. Nze ndi tenant ate at the same time ndi landlord. Naye nja kuteesa ku side ey'okuba nti ndi tenant. Nti just recently landlord wange mmolemu w'empangisa
yatuwa notice ya myezi 3 yatuwa option yatugamba either tuyinza okusigalamu oba sikyo tunoonye we tulaga ng'option gyatuwadde ey'okusigalamu atugamba nti amaduuka agenda gatereezaamu bwe tuba tusigaddemu tulina kusasula in dollars ate space tugirentinga in square meters okusinziira ku rent gwe mbadde nsasula bwe mba nsazeewo okutwala tenants empya mba nsasula 3 times omuntu abadde asasula $1,000,000 omwezi mba nina okusasula $3,800,000 buli mwezi kati neebuuza nti biiru eno empya egenda kuprotectinga etya batenants obuuza nze embuuza ggwe mu bintu ebiteereddwa mu biiru how are the tenants going to be okay now suggestions ebintu bino twabyogerako nti ewedde anti tuwaabalala omukisa nti what is there any way we can access tuwaabalala omukisa abatamanyi g'omanyi eri abapya olwaleero so anyway the most important thing in this bill are 3 ekisooka 1 is whether every tenancy must have an agreement abantu bawandiike abaka abamu aba parliament bazze nga bateesa nti edda abamu tuleka endagaano nga za mumwa nze ng'ekiteeso kyange kigamba buli bwe mutawandiika abantu beefuula buli bwe ebintu by'omumwa abantu beefuula kuba olaba n'ekiramu abantu bakiwandiika yenakazaalo y'obulwadde nga waliwo ababaka abamu abagaa nti abaffe ba byalo ne tugaa nti nedda mu shedi waliwo format esobola okubeera translated in all languages naye abantu bawandiike buli we watabaawo buwandiike okwefuula kuba kungi so that is one principle 2 responsibility of the landlord and the responsibility of the tenant ani andisasudde nga bills fe tugamba nti tenant abeere responsible for all their bills okuggyako bills eziri shared in common ng'amataala agali mu nkuubo n'ebirala but even that said and done era buli tenant yandibadde asasula ekyokusatu bandisasudde mu currency abamu nga bagamba ekyo kisigale ku willing buyer willing seller omukkaanya mu ddoola mutambulire omwo n'owa shiringi mutambulire omwo abalala nga bagamba tubeere ng'ensi endala ezagamba no if you in Uganda transact in Ugandan currency okuwa currency ekitiibwa wamu n'ebirala ekyo kyenandiwagidde kubanga kati just wait a second nkuwe foundations then gowe views ekyokusatu okwongeza most countries zina rate nga toyina kwongeza nga bwonoga nti mu Germany you cannot increase rate in every 3 years by more than 3.5% kuje mwatandikirako wano mu Uganda twabadde tutaddemu 10% per annum. The problem gye tuyina nti most MPs are also landlords but also some are tenants. Exactly. Naye ng'ate population etukiikirira 97% ba tenants. Either oli arentinga w'alimira kakati aba akyalima kuba nabagambye mu agriculture gy'oyinza okugamba ab'ebyalo tebabitegeera naye oli apangisa omuntu ekibanja limira wano bwe batakiteeka mu buwandiike either ow'ekibanja n'atwala ettaka ly'omuntu oba tebawandiika it was oral oba landlord n'agobako omuntu ng'agezza omutima alaba omusajja asimbye kasooli akuze. And the main reason for that, my argument was the fact that tebawandiika in the beginning they faltered. Kakati teri aleeta bwino oba singa nali nkupangisaako in the middle nenfa agreement yange esikirwa oba batekyasikirwa responsibilities zange zisikirwa oba tezisikirwa. 2 singa ompangisa edduuka nzikirizibwa okusaabuleetingako abalala eriyo landlord agamba nti bwe mba nkupangisizza edduuka topangisaamu mulala. Ffe tugamba nti kasita oba nga tususizza taamuzi za tenansiyo bw'oba opangisizza edduuka okkirizibwa okupangisaamu abalala mu masa naye nga tobawa rights ze exceedinga.
n'olwekyo ebintu ebyo byonna byetaagamu critical analytical brains okutuula wano ne tubyanalyzinga tujawulemu wakati wa commercial tenancy ne residential nga tugaa nti eri residential you can do it by word of mouth naye eri commercial must strictly be put in writing ebyo byonna tusobola okubyogerako tu bw'oba okoze amaduuka buli omu omuteereko prepaid meter eya rento. This is where we need everyone to talk to their members of parliament that look here, tenancy teri ku bantu bibuga bokka n'ab'omu byalo bapangisa we bagenda okulimira oba we bagenda okulundira n'ebifaananako bwe bityo. Can we broaden it tukijje ku bizimbe tukizze n'abali emabega kubanga mukola eyo yonna with a view oli best wa in the UK or with a view to return or do a business here. Therefore, you must have interest in what are the laws of the land. Kubanga one of the factors of production of a business okuyimirirawo is rent. N'olwekyo tuwe ebirowoozo ng'obeesinze ku factors ezo ze nkubuuliddeko n'endala ezineeyongerako. Nze Honorable ngamba nti omupangisa yenna okupangisa ennyumba kebeere ya commercial kebeere ya residential agreement bateekwa okukola written agreement. Nze kyekirowoozo kyange. Your team written written agreement because abantu beekyusa ekyokubiri ku commercial rentals nze ndowooza tuyina kusasula mu local currency. Bantu omuntu okumugamba nti asasule mu dola oba kubanga rates zifluctuating all the time kikosa nnyo abapangisa. Siraba lwaki tusasula mu foreign currency nga tetuli bannayuganda. Ekyokusatu increment yandibadde ya percentage kipaya. Nze ndowooza yandibadde ya 5%. Nze ndowooza ne 10%. Wadde nange ndi landlord nze ndowooza 5%. Wandigaye 5%. Ng'oli bw'aba yapangisa miliyoni emu osobola mwongeramu mitwalo 5. Mitwalo 5, yes. Kwa kakati nja kuwa ekyokulabirako Honorable. Nti abantu abasinga abantu abakyatunda tewakyali business. Abantu baavu tebagula. Kati ebintu byafuuka nti kwega tutunda end of month ng'abantu bafunye emisaala. Nze ye gundi gye ntunuulye ye trend gye ndaba mu gundi mu bintu bye ntunda. Nti otundayo end of month. N'olinda abantu bafuna emisaala. Landlord taagobeemu tenant okuggyako ng'alina court order. Yes, ekyo nkisupporting. Omusajja ayogedde n'ekintu ekirala tekyendaba. Ate n'ekintu ekirala kyendaba tekinyiga ba landlord ekyo kati nzize ku gundi yange. Ekintu kyonna kikubuuzaako some months back. Bangamba sisobola goba mupangisa okuggyako nga muwadde notice ya myezi 3. Ate emyezi egyo 3 aba tansasula. However, nze landlord wange yaŋŋambye nti naye ekibaddewo kiri nti babadde tebasasula. In the old law, it would have been one notice. Okay. Go frustrating the contract. Yes. Not a tunaba tugenda okukyusa. Nkitegeera kyemugenda okukyusa naye ndowooza kyekyo kijja kuba kiyambyeko. Kakati gw'ogamba court order by ebyo bye byange. Yes. Yeah. Ate bw'oba issuinze court order bw'oba issuinze court lindako nga sinagenda ku UTL bwe tuba tuissuinze court order oba nga ngenze mu kooti okuwawaabira tenant atansasula costs ezo tenant yalina okuzisasula like court fees and everything. Yeah, bwe gusinga yasasula costs, yes. Yes, sir. Kakati ekya UTL nze sirabangako company ya government etabeera audited. Ekyo UTL yakijjeewa. Nze mpagira UTL okubeera audited. It has to be audited. It must be audited.
it should be audited. So, Damu? UTL must be audited. Okay. Yep. Thank you very, very much. In order to save our only phone carrier, please go ahead and share that, even if it's in a small line and you say UTL, because this activism must come with you. Never you just red line a gamb on your Facebook, UTL must be audited. This company belongs to you, all Ugandans and everywhere. Auditing of UTL must be a matter. We agree with you. Thank you very much. It has to be. Thank you too. Take care, bye. Yeah. Bannange. Deborah Kamyate Bogambia UTL must be edited. Giovanni katuulirize statistician Kalyango tujje ku Shafiki Male. Kalyango ogamba ki statistician? Faizo Katwera agamba UTL must be audited. Immaculate, every business must be audited. Barcelona aga invite Kalyango. Sebo Jebareko. Mbuye Rashida agamba UTL must be audited. Sebo oli mumpuku oliwa? Enzija. Tewanda badde wano. Nga ninawe nkulabira. Nga studio yange tennatereera. Naye ngate tukulaba. Nzija sebo. Yes, a moment. Mwesigwa Jebareko sebo. Oh, akankwasa agamba it must be audited. Banna. Sebo katutandikire ku gwe statistician. Should UTL be audited over? Tujireke bagirye kakati waliwo eggwanga lyengoberera ku bintu ebikwatagana ku economics. Saawa eno nina course gyendi mukolako research econometrics tuagiwinganye ne ba economicist ebintu ebimu nga tubawabula nga nabo bagaana, naye eggwanga eririna modo entuufu emonitoringa ebintu bya gavumenti byonna sente zonna ezifulumye. New Zealand has the best so far gye naakalabyeko. Balina bodies bbiri. Gavumenti ehayaringa nga ffe ba Kalyango ba professional abasajja abategeera tax, abategeera economy, abalina statistics abasobola okubala sente za gavumenti zigenze bweziti zikoze bweziti. Abo ne basasula. Era balina ate ne group endala y'abagezi bansereka abagamba nedda ffe ba Kalyango bye mubaze tugenda kubacekinga bye mukoze bituufu, sente zaffe kituufu kibalansi nga ffe bye tulina nammwe bye mulina. So UTL nga gundi zonna eza gavumenti it must be audited. Yo teri above kubanga ezo sente za mwe wa musolo ensi endala ensi ezikula bateekawo ezo balances kubanga kyovola bane gavumenti yonna yeetaaga opposition kubanga abantu sente kikemo kyaffe buli omu teri gwe tusobola kwesiga kutuuka ku eryesa tugambe nti abo ne bwe tutaba auditinga tekisoboka. So okujjako omunange Uganda buli kimu ekiri abnormal kyekikola, but in normal situation we must audit UTL. Bwe tubanga landlord ne tenant katuze ku landlord ne tenant ekisooka bakola agreement. Yes, bakola agreement ezo ensonga esatu oba tebakola agreement. Increment yandibadde sente mmeka? Would it be prudent to pay in foreign currency? Eviction yandibadde based on what? Sebo tubuulire. Kati Asina Abdallah ntumidde nkwagala nnyo. Ngenda kusookera ku increment. Nze
nsoma ebyo ebintu kuba byempandiikirako ddala byennyini. Central bank in any country, wano abasomye ku economics ali deep n'abasomye ku econometrics waliwo kye tuyita Taylor rule. Taylor rule musajja mu America ye yagiinventinga, naye tuyambako central bank econtrollinga commercial banks ne investment banks ng'edictatinga tuli ku nsonga ya renti bapangisa na balando. Yes, nanti nzija nzikirira kubanga landlord ne tenant tasobola kubeera mu economy nga central bank ekola bubi. Tetusobola ku implementing ebyo bye tuwishinga. Those are just wishes. Naye if we are to manage economy, tutegeere nti Kalyango ku nyumba ye mupangisa gwapangisa talina mu increasinga more than 2% or 5%. Kitegeeza central bank erina okubeera ng'esobola controllinga commercial banks in that economy and investment banks. Ne bw'ebeera nga tasobola zicontrollinga kubanga ze kyemmanyi waki central banks zisurviving eteekawo n'egamba nti bank ezikola mu economy mulina obeera ne ssente. Gwe bank okukola mu Uganda olina obeera ne ssente bwe ziti buli lunaku. Bwe bakyekinga nga toziwezezza bo nga bakuwola. Kati bwe bakuwola be balina okugamba nti nno ffe central bank ssente tugenda zikuweera. Kati ffe Taylor rule dictating etugamba nti nno at least per year central bank atalina kususa 2%. The far you can go is 4%. Kitegeeza ogenda controllinga central banks kuba gwoziwola gwe central bank. Gwoziwa nti leero Crane Bank olwaleero toyingiza ssente bwe ziti. Ffe tugenda kutopingirako at this amount mpaka omwaka lwe guggwako. They make sure you don't reach that amount so that they can dictate on you. Central bank bwe zikola. Ne bwe tuba tugambye nti kati nsooka ne neebuuza nga tonagamba musajja azimbye ebizimbe by'e Kampala HON nti HON abantu tolina bongeza 30%. Twebuuze ye banka ye emuwola ba Equity emuwoledde ku mmeka? Kati yo Equity nayo twebuuze Equity Central Bank ya Uganda egiwoledde ku mmeka? Kubanga kiveeri naye nga bwe tulaba ebiriwo saawa eno I don't think nti bigenda kukola bye tuwishinga. These are just wishes. Kuba kyandibaddewo ekiti nti Central Bank egambe 2% per annum increase. Kubanga kiri abunomu okugula leero kofi wange. Leero nenzija nengula emmere wa mama Naaki nenjigula ku nusu 1,000 nenkomawo enkya nangamba 2,000. Kati ffe economy yaffe eri bweti. So nga tugenda kufixinga bino ebintu, we must first understand nti Central Bank ya Uganda eri stable. Nga tetuwulira bino bibagamba ssente basimanya ba printings ezaabwe bakoze eki kuba ebyo byonna binaabuula ssente. Tosobola na kukontrolinga vali ya ssente. Kyova olaba ne bano baziddukamu. Kati ye agenze mu banka bamugambye nti agulawo dollar account okitegeera giyewola ye yewolera mu dollars. We must look into all those things. Kubanga nze wano bwe ntambula nze I notice one thing when I move around Europe. Osanga forex bureaus meka. Bogena Kampala Road ziri meka. Kampala Road ziri meka. Just ngogeza ku luguudo lumu. Nyingi ziwerako. Kitegeeza zitugamba nti vali ya ssente yaffe tewera kubanga tosobola kukumira ssente zo mu siringi abantu twagala lemaani omutegeeze goli sikola nnyo ebyo ojja kubitegeeza ffe naye omuntu ali kuno awuliriza njagala akubuuza ekintu kimu. Tenants agreement singa tubadde tukola registration nkwebuuzaako ewandiikibwe yes or no. Of course contract muteeka erifuga contracts ligamba eyinza okuba contract eyinza okuba oral oba ng'eri written.
naye kati gwe nkubuuza okuprotectinga omuntu wa bulijjo twandiregistratinze tugamba ki ewandiikibwe ye oba nedda erina okuwandiikibwa olw'ensonga eziwerako towa nsonga tujja kuwanvuwa ekibuuzo ekyokubiri abantu bandisasudde mu currency eri foreign oba bandisasudde mu local currency mu nsonga zino zonna yes nkimanyi tuli mu free market economy naye gwe ekirowoozo kyo ki ekirowoozo kyange kyandibadde nti tusasulire muzika naye obutanyigiriza landlord kalyange yeewoledde mu euro n'azimba ennyumba ye then we must think fix our economy but it should be bwe tuba nga tulina Ugandan shilling nga nsazeewo okukola business Kampala oba Uganda we must use local currency ekyo kinabeera direct bwekito so etteeka ligende tusasule mu local currency nti ne bwe tuba tulwana okutereeza ebirala ekyo already tukikozeeko so my suggestion is local currency Mwami Kalyango ekyokubiri what would be the reasonable percentage to determine the increment all factors left constant even with our central bank as it is ebimu bya affecting equilibrium mu economy na lwaki omuntu ayongeza omulala of course kisinzira bbeeyi kweyeewolera but all factors left constant omuntu yandiyongeza na kigero ki 5% 10% 3% or 20%. What do you think? It's a bit tricky. Nina waliwo omuntu gwe kati ngenda kweta an example omuntu yewola sente nga bamugamba alina sisasula simanya buli wiiki balina obubiina bw'abakyala e Uganda bwe bababbira sente nti ogenda sasula buli bwa Monday ne nagenda obalamu interest rate gy'asasula ng'eri 36%. So kati omuntu ekyebuuzibwa Mwami Kalyango n'ali mu kizimbe kyo akikoleramu naye yeewoze so you can't bring that as a factor n'omusuubuzi gw'opangisa naye yeewoze at probably even a higher rate from a money lender or from the bank. The issue is we must put an equilibrium or the lawmaker or you're sending your lawmaker. The determinant should be the rate of inflation. Ebintu birinyira ku muwendo ki. Of course. Exactly. However, okay. Right now, rate of inflation is capped food inflation in Italy at about 6%. Should we say the rate of inflation as determined by the central bank or batugiteke ngensi ziri endala zezina cap nga bonogamba nti mu European Union you cannot increase rent by more than 3.5% per annum. Kati nange nsubira twanditaddewo cap. No, it should be not more than something. You can't say more than this. Nanti kyengamba nanti mu EU tugenda gwoni central bank of EU central bank tesuka 2% per annum tekikirizibwa we ba controlling kati yeyo cap yabwe gye basaawo kati what I suggest we must put percent ya we tugamba cap ya at least nze nali suggest nze ebirena 4 maximum 4. So tebaina ku increasing rent by more than 4%. Yes, it shouldn't be. Buli omu. Number 3 okwe-evicting omuntu ne muteeke kadde wali weetaaga court order. What is your view? Kubanga abantu akeera enkya ng'edduuka alyegombye landlord ne bamuwa ezisukkamu n'akeera enkya n'akugjawo. 2. Can we split commercial tenancies and residentials? What should be the procedure of eviction? Ekyo kankunyumize ku experience yange. Nali nga nina edduuka gye mpangisa eyo Wakaliga. Landlord bwe yafuna amuwa ssente ezisukka ezange nga nze musasudde emyezi 6 mu maaso. Yangoba. So, ekyo mu bufunze. Yangoba n'ebintu byange n'abitwala kuba nali ddoogo. Naye, we must. Court order. Yes, court order yandize naye nga tulina written agreement. Twali tulina naye abasajja bansinga nalina emyaka 14 gyokka nga ntandise okweyiya abasajja batwala ebintu byange na guno gwaka.
so temutulaba kuwa 14 asayininga endagaano nga mayina. Nanti nedda nze nali boosi wange nga nina okusayininga kuba nze nali owner wa business. Landlord nga tukkiriziganyiza ku 10 bwe yafuna mu 25 mu same room ng'agenda kusaamu gundi studio nga nze tenkolera mu birala yangoba. So tulina okubeera ne court orders. Naye lwakubeera ebye Uganda obimanyi nti kale bino byonna tusuggestinga. We assume nti no tujja genda ng'ebintu bikyuka mpola, but we need to fix some things. Nga tukomawo ne tuzuukusa amateeka wadde abantu ne tubazzaamu ne tubagamba no we must follow this. Ne si bye bino omusajja asobola okusasula bakanyama najja n'akugjamu bujja. So we must have court orders. Kale kakati ng'owunzika gwe ng'omukenkufu era omumanyi gw'ogamba nti UTL must be audited, then ensonga agreements must be there for all abapangisa. Auditinga UTL nsobola n'okuvolontiya. Eyo tiimu tusobola ogikola naffe twagala kati tutandika okuauditinga aba-auditinga kubanga ensi bwe mwa mugitwala abo auditinga tuba auditinge. So gogamba buli walina government weeyina omukono eteeka okuauditinga buli wamu naadizi gwe buli weteeka ssente. Oli agamba abadde akyaddukanya UTL gwe baali bagiwa okulaba nga balansinga ebyamabanja gwe tuyita official receiver. Yabadde agamba nti olw'okuba ali mu process ya kubeera receiver temumuauditinga. Gogamba otya omwami ali mu kifo ekyo omwami Bemanya yagamba lwaki mumbalirira ate nga mwampa kuddukanya kampuni eyali egwa nze mubindekere golowooza tubimulekere yabiddukanye nga bw'ayagala. Tekirina kubeera bwe kityo kubanga decision gye tusobola okukola kati saawa eno ate zisobola era okuspoilinga UTL's future. So tetusobola kumulekerera just ne tugamba musajja byamanya kuba naye tatugambangako nti ssente yazeekyawa kubanga tetwagala kulowooza mbu ye ssente azeddira. No, tulina naye mu auditinga tumanye nti okay oreceiving mmeka, you're receiving this and this, kiki ogenda kyosipendinzeeko, bakozi ba gavumenti bameka be mukomezzaawo okulayini kati kuba luli yali abakozi baki ba gavumenti okusinga nga bagikozesa bameka abakomyewo. Gavumenti erina abakozi bameka n'abaagikolera bagamba tebasasulwanga ng'ate eyingiza. Kati tokiraba tulina omu auditinga tutegeere nti no okay n'abo abaakola tugenda bapulaningira tutyo okusasula ezo amabanja areas bwe twandiziise UTL ze yaleka. So tulina omu auditinga si byakugamba gyatuwe buwi ssente nti okay abantu abakozi ba UTL twalina obasasula billions 3 UTL okuddako abakozi ba gavumenti tusosa ne tubawaayo gundi ka bonus obakomyawo billions bweziti no. Sebo webale nnyo webalire ddala omukenkufu omumanyi omubalirizi w'ebitabo sebo jasi eyo nno nkwatayo bukwasi katono. Kale abantu bakweyanziza nnyo sebo webale sigalako naye nteeraako ku nsonga ya audit views zo njakusomako ky'onooba owandiise ku UTL much later. Thank you very much. Abantu nno balina quality abantu babeereyo ne bagamba yi mwami Edward Sekikuba agambye nti gavumenti econcentratinga nnyo ku gundi ensonga yo ngirabye. Twagala Kasavu Kanyama abantu mutubuulire tulina ensonga bbiri mu ddiiro esooka buli omu gy'oyagala gy'ogaayaako. Esooka abapangisa n'abalandiroodi endala ya UTL. Tiimu Tony mu biru bo bagamba nti tebalina kubeera audited kubanga babakwasa kampuni eno kulaba nti basolvinga amabanja gaayo oba either batunda ebintu byayo oba babeera bakozesa ssente zaayo okutuusa bw'enaasasula amabanja gaayo. Naye abantu bagamba nti amabanja mulabika mugasasula ate nammwe mwesasula
Auditor General yandibadde ababalirira mwakatunda ebintu byayo bingi naye tetulaba zivaamu ng'ate kampuni yandibadde ekola. N'olwekyo mbadde njagala nammwe muwe views zammwe ku nsonga eyo, tulabe kye tuyinza okukola nammwe nga bwe muba mubitegeera, kubanga mmwe besisi y'okuteesa kwaffe. Naye bwe ntunuulira mu landlord ne tenants, mwenna muvuddeyo ne mussa kimu nga nkuyege nti ensonga za agreement zibeere nga ziwandiikibwa. Naye biggest question kati gye njagala okubuuza, should we draw a difference between commercial ne residential? Mwandiyagadde tukolewo difference awo, kiina kye kiyamba oba zonna tuzitwalire wamu wa bujumula? So ensonga ze muteesezza zituwa amaanyi, kubanga buli bwe bituuka mu intellectual debate, waliwo yanga honorable, ebintu bwe bituuka mu intellectual debate mubaamu ababyewala mu bwangu, and this is what happens. Buli omu gyali kubira omubaka wo yonna gyali omutegeeze nti olwokubiri landlord and tenants bill. So ne bwe mubanga mupostinga abantu mwenna abali kuno ne muteekako ku Facebook ne musharing anti landlord and tenants bill n'ensonga ya UTL are very pertinent issues, nga bwe mwagikola ku nsonga ya togikwatako, this is where we need you most. Ate olunava olinga agakale temulwaniridde ensi yaffe, tugirwaniridde, but it starts with you. Just like people are good at sharing other things, since aganti bili trivial, but be good at sharing the issue. Nebuwandikako in red, no posting at all platforms until UTL must be audited, then my MP be there for me on the landlord and tenant bill, because that is where you have your say. There are very many things that are pertinent. Ensonga ya landlord ne tenant, ensonga ya land bill, ensonga ya electoral reforms, naye ogendo kisanga ng'abantu abasinga be restrictinga ku nsonga zimu na zimu. Chiruta Murushidi agamba we should draw a difference between commercial and residential, and probably should come and expound on this. Naye nga mwenna enteesa yammwe eri very wise, eri very informing. Njagala nnyo okubawa omukisa mulabe nti your participation in this tetuvaayo nga tuga nti ekyakolebwa tekiriiwo. Abasinga mu ga UTL should be audited. The Libyans withdrew actually at the moment Uganda. Yes, Chiruta. Chiruta obadde tonnalabika. Tulabika katuweeyo ku bali ebweru abalala batuwe views zaabwe. Lutalo network yo yakutimaye naye nga mba njagala okuwa. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam. MP Nsereko tukwebaza olwa program y'olwaliro gy'oleese. In fact on Thursday nali ndaba nga mukubaganya ebirowoozo ku tteeka lino. Abantu abasinga unfortunately baali tebalaba ku olwo. Abantu abaagala okumanya kiki ekigenda mu maaso mwewengayo bw'oba oyina ku kadde olabe ku parliament seats ezigenda mu maaso omanye ebigenda mu maaso. Waliwo ekintu kye nakkaanya n'ababaka abamu ate nange njagala okukisharinga wano ku tenants landlord landlady agreements bill. Waliwo ekiseera ekijja okujja ng'omuntu gw'opangisizza mukozi wa bikolobero. In case of a crime, I don't think there you need to first go to the court to acquire a court order, because that is an emergency. You cannot wait for the court order to evict someone who has committed crime in your own property. You need only the police to tell the police and the leaders. Mona, Wanje. Mona, just a question. Yep. Who determines who has committed a crime? It's the police and the leaders, local leaders. Someone maybe is your neighbor, for example.
They are having a fight in the house. The other one is screaming. How will the landlord come to intervene into the matters? Because at the same time, these houses, for instance, if they are residentials, this is your property, and crime is being committed in your property. How are you going to intervene? Will that need someone to go to the court to rescue a court order? Or we have to first tell the local leaders or the security personnel? Awunze ngamba dala kituufu awo let me answer this. Yeah. Yeah. Let me answer this. I think you have to draw a difference between an eviction and notice for inspection. When njagala okuwa notice okuinspecting is different. Nekirala rescue ebyo byanjawulo. Rescue teweetaaga order abantu bajjira munju or there is any crime. You don't even need to be the landlord. Bw'oba owulira neighborhood waliwo alarm, bw'owulira alarm, any neighbor can help either call in the police or break in order to save a life. You don't need a court order in that case because it's a matter of saving a life. Where a crime is being committed, or baba bateresemu omwana, or baba sadakiramu abantu. There you don't need that. But then when there is oyinzoga nti oba reasonably you think a crime is being committed, probably oyinzoga banyweramu sigara oba enjaga. Maybe it's a crime, or baba woganiramu. So ezo disturbances, if you can apply to court. Naye major crimes abantu batugiramu omuntu. Whether you're a landlord or not, you can come in. But who establishes where there is a crime? Ultimately, it's court establishing. So, but you cannot evict them even when they committed a crime. You have to apply to court on that basis, as written in your agreement. Then you evict them. Tekitegeeza nti omuntu bw'aba criminal agreement yammwe mu dduuka eba tesubsisting. No, ayinza okuba yakoze fraud mu misolo, but that doesn't mean teyapangisa dduuka lyo for 6 years. Bw'aba yapangisa edduuka lyo for 6 years, eyo right ye temuvaako. The right to ownership of property teva ku muntu olw'okuba yakoze crime. Now that's the difference. So you cannot just evict him just because yakoze crime ng'ate muyina subsisting agreement of a contractual obligation, oba in case of death singa oli afa tenants ye esikirwa abantu be according ku mateeka gonna aga inheritance. Okay, thanks for clarifying on that. Now let's go to the landlord, landlady, tenants agreement. I think the most important thing here, because I was watching everything, n'abantu ab'omu byalo bannange abantu balekerawo okwoza nti abantu b'omu byalo tebategeera. Abantu b'omu byalo bategeera. Golooza omuntu ow'omu kyalo awandiika atya endagaano ng'atunda ettaka lye. Singa bakolayo agreement eziri already nga ziri nga mu photocopyinga, then someone fills in the name, date, n'asayiningako mu languages zonna eza Uganda. Kiba kiri beta kubanga kisavinga data yenna. Kubanga omuntu oyinza okukola oral agreement n'abyegaana. Naye bwe muba mukoze written, buli omu abeera ne kopi ye n'abaako ne wagitereka. Oli bw'abanga azze yeewakana ti nze tewakola nange endagaano ng'oggyayo olupapula lwo nti olaba wano weewa twawandiika we twasayininga twali wano, bano be baali abajulizi. Kuba ekyo ky'ekintu ekikolebwa worldwide. Tosobola kuyingira mu nnyumba y'omuntu. Every business must have a written contract so as for people to keep data to be clean. Kijja kuyambako okuggyawo obumulumulu obubaddewo nti gundi amumeekinze okusasula dabo. Owulidde? Omuntu ajja kumanya nti nakusasula zino sente, nina okubeerawo paka essaawa zino, bwe liggwako bw'aba tasasudde awo oli wa ddembe okugenda mu kkooti. So written, for me, I stand with the written agreement. Zibeere subsidized to the simplest language that everyone will understand in the whole country.
bwe kituuka mu kusasula rent mu butuufu buli nsi ekulaakulanya ensimbi yaayo. Wano mu German tebasobola kusasula mu ddoola oba mu Japanese yen. It is in euros. Buli nsi mwina right okukulaakulanya essente yammwe, ensimbi yammwe. Naye bw'ojja nti mu Uganda oli asasule ekizimbe mu dollars oba euros, is Uganda, America or Europe? Balina kusasula mu shillings. Okay. Thank you very much. Mpozi waliwo n'aleesewo ensonga ya security and insurance. Who pays for security and insurance? For example, singa ekizimbe kikwata omuliro, who should have insured it? Kakati nno kanyogerekoko katini. Omuntu bwe mba mupangisize, bw'oba opangisiza ewantu, kambawe example nga wano in German, bw'oba opangisiza nnyumba oba kizimbe, olina okwesasulira amazzi, amasannyalaze ne gaasi. Naye gaasi e Uganda taliiyo. Buli muntu obeera ne mmitayo. Kuba gw'omanyi kikyokozesa, okozesa kyenkanawa. Kikuyamba okwelimitinga engeri gy'ogenda okukozesaamu amazzi n'amasannyalaze. Naye bwe bijja ng'ebintu bya buli wamu kyova weekanga nga bannyini bizimbe basasuza abantu ssente ze batamanyi nako. Naye ate bwe bagenda eri nga ku masannyalaze, weesanga ssente ziriyo ndala, ate no nnyini kizimbe abasasuza ssente endala. Kyalibadde kirungi buli muntu n'asasulanga mita ye, amasannyalaze, eza security mwembi ne mugabana. Kale, webale nnyo webalire ddala. UTL, what's your view? Yeah, that is common sense. Omanyi oluusi common sense kiringa kimuli kya rose. Kiri so common naye ate mu bantu tekiri common. Bw'oba baakuwa okulwaninga ekintu nga kibadde kigenda kugwa, twagala kumanya ssente ezibadde zijja abantu ababadde bakolamu babadde bafuna ki? Bannayuganda baagala okumanya buli kimu ekivudde ku kintu ekikwatagana ku muwi w'omusolo. UTL must be audited. Oyo bw'aba awuya nga tayagala mu auditinga, yeetwale mu kkooti yekka. Kuba kibeera kiraga alina kyakweka. Nze I stand with those who say UTL must be audited. Okay? Thank you so much. You're welcome. Anna. Tubawulidde. Shafiq. Manufacturer. Shafiq manufacturer tubuulire ogamba ki? Hello? Shafiq manufacturer yagambye ye manufacturer oba akola nati za motoka. Shafiq guli yeganye okuadinga ndowooza network eripuwa. Ladies and gentlemen, mpuliriza views zammwe. They were really constructive and nziraba they are good. Moses says all companies must be audited. Yeah, I agree with you. Why not? It's absolutely a must. Why not? All companies must be audited. Ngezezaako okubawa contemplate is the way to go. I've tried Barcelona. Diane, your camera is not on. Omukulu ayogera ku double taxation of rental income and property rates. Property rate is it double taxation with rental income? Yes, absolutely it is, because emwe kugibwako local council ate endala nekugibwako endala from the same property and from the same income. I think it is just it is double taxation, absolutely. Christopher Kayanja, gezaako kubawa chance. Mwebale nnyo. This intellectual debate has given me a lot to learn.
people are outside there with amazing ideas, and I find them very enriching. Yeah. Okay. Okay. So, gentlemen and ladies, I think the topic is amazing. We can do more, and we can do more and more topics of a similar character. But just like I started in the beginning, I told you, on Tuesday, we are going to be debating the landlord and tenant bill. It's a bill that will definitely touch you, whether you're here. What one is a short-term tenancy and a long-term tenancy. Yeah, those ones are defined in the interpretation section. Of course, short-term tenancy is 6 months and below. Long-term begin with 1 year plus. So anything more than an annual tenancy is long-term. But of course, when it goes to 10 years, then that's a lease. It's different. It should be registered as a lease, and you should carry on with other obligations. So, actually clear. Lutalo Edward Ogambie, now you're clear, and you want things to move on in that way, and definitely you can rest assured. Lutalo Edward, network ayo yaganye. I've tried you. I really want to give you a chance. Kubo ina madukana, and no one can be more informed than you. I want to have you, Mr. Lutalo. Network ayo ye okay in a problem. The change is to give you network ayo ya kuganye Lutalo. I don't know. Kangezeko binabiganye tunayogera kasimu. Kakati omubaka kyembadde nkugamba nti nze Kampala Road la omwezi guno okuwedde gwa ebutandika edduuka lyange lyajja. Edduuka lyo lyakwata omuliro ya? Lyakwata omuliro Kampala Road. Naye nga omuliro gwava ku Land Road gutya. Land Road bagenda ne bawa bamaneja ebizimbe. Babimanaginge babagiremu ssente nga bo babawa. Nti nga mulina fire extinguisher mu bizimbe. Tewaliyo wadde akazikiza wadde girasi y'amazzi teyaliiwo. Naye obuzibu bwe nafuna buli bumu nti edduuka lyange okugenda okujja landlord kyava ku masannyalaze ga landlord nti baali babba amasannyalaze nga baddira omupangisa omu nga batugatta abapangisa babiri. Mu kutugatta abapangisa babiri nze bwe nakeera ku makya ssaawa 2 omwana naggulawo edduuka lyange. Ekirungi nti nange nali maze okutuuka nali mpitiddeyo bwe yateekako amasannyalaze lwakuba nti bali nga batulupinga mu masannyalaze. Ndowooza omupangisa munnange ku dduuka eriddako yalekako ebintu ebimu kubanga naye tali takimanyi sobola kumuwaayiriza. Amaduuka ne lisipaakinga ne litandika ne likwata erirye kubanga erirye lyonna lyajja ne liggwawo. Yali yatwawulamu na kibaati landlord. Ekibaati kiri kyasobola okujja ne kitandika omuliro ne gukwata ewange ne gujja. Tukomawo ku point gye njagala okuggusa nti lwajja kirungi nti fire extinguisher fire brigade yajja naye it was too late okututaasa. Edduuka lyange lyajja ek'ekitundu nafiirwa more than it's a lot of money. I can't talk about it. Landlord yajja ne munnyonnyola ekizibu ne mugamba nti ekizibu kyali ku ggwe si mupangisa wange. Yaŋŋambako ekintu kimu nti waki wa insuring your shop. Ne mugamba si ffenna nti tulina capacity esobola okuteeka amaduuka gaffe mu insurance. Bwe tuddeyo ku nsonga y'amasannyalaze kijja kutuusa ensonga y'amasannyalaze nti batuwe mbanga mututeesezeeyo mu parliament abaka tusiikira twagala omupangisa bamufeeko ng'asobola okwesasulira amasannyalaze ge yakayajja batuteekeko yaka tusobole okukola ki tusobole okwesasuliranga amasannyalaze affe. Tiyakoma ku ekyo
namala weeks 2 nga sirina amasanyalaze naye omwezi gwali tegunana kuggwako najja naŋŋamba njagala zange za rent. Imagine edduuka lyange liyidde bwe nsobodde okutaasawo ntandika obulamu obupya ajja ansaba rent. Nasooka niŋŋana omuwa rate ne tuguluba paka bwe yaŋŋamba nti ye yali insured kati tulinda insurance okukola ki okudda okutusasula. Kino ensonga yange omukulu bwe mba nga mututeesa ku eyo tenant agreement batuteekeremu obwonoona obukwakkulizo obw'amasanyalaze. Ani ateekeddwa okusasula amasanyalaze? Then tulina ekizimbe ekirala ewa Kiseka bansasuza balubu eyo gy'olaba empanvu $2,000 omwezi. Mukulu kino nkyogerako n'obukakafu. Landlord tasobola kukwata lenti wo nga tonaakuteeka ali $2,000. Oyinamu balubu mmeka? Balubu gye nkugamba si yange, yiye ya kizimbe kye enebeera wabweru yiye. Nkuleetera obukakafu nsasula $2,000 n'asooka akwata renti. N'ova ku ekyo buli unit agitunda since 2,000. I have evidence. Buli unit agitunda 2,000 gy'oba okozeseza mu dduuka lye. Emabega awo wabaddewo okwekalakasa okutono oyinza okuba wakutegeera era awe wakiseka sijja kwogera kizimbe yemu ensonga eriko y'amasanyalaze. Paka we yatugambye nti amasanyalaze yagawadde contract yagawadde omulala kati ali mu kuzimba mita ateekamu mita. Buli unit abadde agitunda 2,000. 2,000 buli unit. Ng'ate ya umeme egitunda siringi 780 mu mwana. 780. Naye nga te olina okusasula ettala ya bweru eryemu eyeetongodde. Mukulu Nsereko kyo kyenjogera nze ndi muntu nkola bizinensi. Eryo dduuka amaduuka gana ngenze nga kutambuliza n'emize egigaliko. Tudde ku kigambo kya renti. Tusaba. So amasanyalaze osasula sente mmeka omwezi? Average. Omwezi amasanyalaze nagavaako kati nkolera mu nzikiza yagala yajja lwansonga sisobola amasanyalaze sisobola kusasula abapange baana bennyina. Tuli bavubuka abato abeewaddeyo okulaba nga tukulaakulanya Uganda ey'enkya. Mukulu Nsereko emyaka gye nnyina mitono naye nsobola okukozesa abakozi abawera 8 e Kampala. Bayina abaana bayina famire baweerera nange ndi omuvubuka omuto erwanako okubaawo okulaba nga nkulaakulana nga nzira ku kiti ekirala kubanga at least Katonda ffe atuyambye tutambudde mu nsi. Sobola okutambula ensi tugenzeeko e Dubai tugenze China tugenze Ethiopia ngenzeeko e Rwanda ngenzeeko e Kenya nti buli kimu kirala naye nga ku myaka gye tulina tufuubiitiriza tulabe nti ne bannaffe abato tubasikako nga tetukuliko omuntu atuyambye tewaliko omuntu naye abalandlord be tuyina bo ne bakola okutuzza emabega. Nze nkugambye nina emyaka egitawera na myaka 35 naye nyina abapangisa tukiveeko nyina abakozi b'enkozesa abawera 8 bayina abaana bayina famire bavubuka tewali yali ampadde ku capital nwana naye ebizimbe bye tupangisako nabo balwana okutuzzaayo. Tugamba ani mukyamu? Ffe bakyamu gavumenti etatufuddeeko okulaba olwaffe abavubuka abato tugenda kufuniramu wa Mukulu Nsereko? Tugenda kuyamba tutya? Tugenda kwejjawa tutya kuve ku step eddako okudda ewala? Tetulina tuwaka capital okujja okwekulaakulanya balandlord batufuukidde abalandlord. Landlord n'osinga nanga aleese omuntu amutadde ku dduuka linga wasasula nagamba sikumanyi lwansonga tiyampa lisiiti tagaba lisiiti. Tulina project Mukulu Nsereko ezisobola okujja Uganda mu bwavu naye bwe tusobola okutuuka nyina quotation esobola okujja esobola okukozesa more than 200 youth nga sisabye gavumenti kunteramu wadde 10 naye sina ne wempita kulaba project eyo nga ngituukiriza lwansonga bintu I'm sorry nze siri munnabyafuzi ndi omuvubuka ayagala okulakulanya. Oli musuubi tukuwulira gitubuulire. Nti nyina project eyange gye nnoonyereza nakola research namba n'engenda ku exhibition e China n'engiteeka mu bwongo n'embala ne ssente zezisobola ogigendamu esobola okukozesa more than 200 people naye ntya n'ogenda mu ofiisi y'omuntu yenna yina lwansonga sina wentandikira.
Njina. I don't need anybody's capital. I can use my small capital I have. Gisharing naffe tumanye yakyama. Anyway, Nsereko, business is still a business. I took a lot of time kubanga that is my business. Njagala ogitandikawo era nze njagala ogikola. Okay. Lwansonga njagala kukola kufunamu na kuyamba balala. Lwansonga wenjete nkya nenjigamba wano ku Facebook omuntu agenda gikola waliwo alina obuyinza obusinga obwange ng'ajja kuteekawo enkya kikola enkya kitambule enkya kigende. Nze kubanga nze sirina buyinza bwonna. It is my business. Njagala kuyambibwa for that case. Mpisa wano ku mukutu lwansonga nyinza okuba nti nze tuti okujja mu ofiisi zammwe lwansonga mufuna abantu bangi abalina ebizibu bangi naye mulimu naffe aba balina idea ezisobola okujja ensi yaffe eno muki ku step endala okudda ku step endala. Kansala Deo wuyo kwali akukiikirira Rubaga ndowooza awulira. Nze ndi wa Kampala Central era mwenondera eno tugenda eno nsula y'obusuzi. Gwe mubaka wange. Kampala Central. Awe nyini ku William weneberera. Eno tusula y'obusuzi oli mubaka wange. Kyoga akalulu konja akayina oba wakayuza wakagabye. Endaga muntu emberako wano ntambula nayo tosobola. Endaga muntu ntambula nayo. N'olwekyo akalulu konkabale oba kayulise dda. Nokuteramu sente nsobola okuteekamu nga tontaddemu wadde oyina nnyingi naye nange nsobola okuteekamu ezange lwansonga otuukiriza ebigendererwa byaffe. Nze sikyali mu kiraasi egyegamba nti nze sikyali mu kiraasi egyali. Nange kankutuma okoleyo kino. Mbadde nsaba n'obwetoowaze. Kankusabire ku programu eno ekisooka nkwebaza first of all you're a voter. Nyendaga muntu ogina ate ogezezaako okwetandikirawo bizinesi yo. Nange ngenda kusaba mu bwetoowaze nti kino kiri political. Tekiri business wise. Ng'ovuddeko nja kunoonya sirina namba yo tetwogerangako. But simanyi bw'onontuukako mu inbox oba bw'ononsomera ennamba yo kijja kuba kibi. Ngenda kuweereza kankusomera ennamba yange. Sebo ginsomere. Eri 0782 76 90 95. Abangi bampitanga Dr. Lu ge manya gange. Ninga aga ku Facebook ge Dr. Lu abambi basinga okukosaga business wise. Naye etuufu gwani se. Lutalo Edward sikwe kamanya ganga lansonga munonte criminal. Yes, that is good. Bwana Lutalo ekisooka nkwebaza okumpagira. Amina. Ng'omuntu. Nkwagala ng'omuntu. Neeyanziza. Ekyokubiri, mbadde nsaba okuŋŋaanyeeyo abalina endowooza y'abalala. Sigenda kutuma bangi. Kankutume just 30. Banaakuyinga obuzito. Nja kubafuna. Tukolemu mu ka meeting engeri gy'olina edduuka lye ewa Kisekka. Nange kankolemu mu ka meeting mu conference room yange awo. Ku Equatoria awo. Tutuulemu tunyumye ku nsonga zino ku Mande. Enkya nga Mungu akkiriza. Kubanga meeting ya Lwakubiri mu Parliament. Naye njagala ne bw'ofaananya endowooza si kukulonda nze nzekka. Kuba kyenkakasa si kwewaanira wano. Nti naawe bantu obamanyi gye bali. Mbamanyi. Mbayitamu. Gw'osobola okubuulira wano. Sebo gw'wandiŋŋambidde wano mpummule oba ŋŋende mu maaso. Akanamba kange omubaka okafunye ojja kunoonya kubanga tumanyi omanya akanamba kange okafunye olina omuntu atanoonya kumuwa alina kiyeekolera ola omuntu ayagala kubanga nti nze nsobodde okwekolera Katonda yampa emikono 2
naye njagala okujja ku bavubuka bannange step eddako ate badde ku step na alala bazibuke n'amaaso bannange abantu tebalaba so enkya abantu makumi Bwana Lutalo ekiteeso kibuuza nti mpumule oba nzireyo. kati gw'omuvubuka eyakatandika otandika tuletaba n'abasajja abakulu kyenjagala kiri ekintu kimu saagala kumanya kibiina kyovaamu saagala kumanya ni gwewagira twagala kuwagira muvubuka kugenda mu maaso nakutwala Uganda yaffe mu maaso. Bwana Lutalo neyanziza anyway, that was a joke by the way, and naye ekintu ekiri most important katulwane nnyo kweno landlord ne tenants bill ate nenkwebaza kubanga ogula credit wo nobanga otaddeko data wo nowuliriza ekyo nokinyongeramu amaanyi. Mpozi in the future waliwo program gye tubadde twagala okutandika, program egamba nti kyotunda ng'osobola okubeera wano kankuwa omukisa kuno kuliko abalaba bangi naawe lwaki tolanga byotunda kankuwagire no program erabibwa abantu kumpi viewers emitwalo 6 neyanzege omubaka wange omulungi eyakatandika muvubuka munnange naye nze ntunda ebintu bingi nze ntuusa amanda ga laptop mu Uganda agali original amanda ga laptop buli kisi ayina laptop ye nga yamufaako eryanda nga yafa screen nga yafa keyboard nga omuli omuntu abanoonya mu conference hall nga baagala zino zi projector screens yenze abayina malidadi abaagala malidadi w'emmotoka emmotoka yo neebanga yafa atya okusinga ddala system y'omunda sound ndeeta woofer ze bayita Dr. Lu era ng'erinnya lyange nze nazigenda e China ne nzikola era nze nzirinako obuvunaanyizibwa bwonna weeri mu Uganda. Woofer z'emmotoka, radio z'emu mmotoka, amataala g'emu mmotoka and the oral music system and lighting. Bwe mba njagala ebyuma ng'oli ayagala ebyuma ebikuba endongo byonna setup byonna unity obireeta. It's concerned about muka system mu mmotoka mwokka. Eby'omu mmotoka. Then ekintu ekikwatagana ne laptop zonna laptop mu Uganda yafudde eyagala kugikanika eryanda lyeganye eyagala eryanda likukolera wiiki wekubira akalango soka wekolera akalanga awo abantu bakuwulire. Kakati ffe nga fair deal electronics batuyita fair deal electronics tusangibwa ku Yamaha Center building epaaka enkadde waggulu tusangibwa e Kampala Road ku kizimbe Kampala Plaza. Ffe tukyasinze okuleeta ekintu ekikwatagana ku laptop kyonna nga laptop yo ebadde kufuddeko ng'eyatise screen keyboard yafudde eryanda lyayonoonese mouse yayonoonese oyajagala projector screens ennene ez'omulumu jangu wano ku fair deal Kampala Road gwayagala TV eri original TV eri original gwayatayagala original tojja kudduka TV screen woofer system ey'omu nyumba gwoba abadde oyagala duplicate tojja ku fair deal. Edduuka eryange baliyita fair deal. Omanyi lwaki? Nti fair deal tutunda ekintu ekiri fair tojja kusinkanawo lutalo ng'erinnya lyange lutalo lw'omuguzi n'atunda. Tuleeta TV tuleeta buli kintu kyonna ky'omanyi extension eziri original UN based etasobola kutuukako netunula bweti era buli lwetuuka mu dduuka lyange etunula bweti n'ekirala kyonna tuyina camera system ekyasinze wano Uganda ng'ovudde ku zino ze bateeka ku luguudo ffe tuyina CCTV camera feka mu Uganda tukuwerako ne lauta
ng'osobola okubeera gwe ewuwo awo n'olaba ekintu ekiri ku dduuka lyo nga ne bizinesi osobola ogikolera ku ssimu woti n'ogamba omwana gwe lwaki otudde awo kasitoma tomulaba maidi ewaka lwaki omwana tomuwadde kyakulya kyengezako kugamba wangi tulina kamera system tulina cctv kamera nga ne wobeera ewuwo osobola okulaba ekintu kyo ku ssimu tugikuyungirawo ku ssimu kamera ey'omu nnyumba kino siri mulwali siri njogera ekintu ekiririyo nti wemba njagala saasobodde nsobola okubeera waka nyina amaduuka ane Kampala gonna nsobola okugamotelinga ku ssimu yange nga ndi waka ne ŋŋamba omwana ekyo ekintu okoze ensobi bwoti ne bwoti ne bwoti gikolekitinge bwoti ne bwoti kasitoma omwogeredde bubi muddemu bwoti ne bwoti ne bwoti nga nkozesa kamera zenyina anti baba ndoza nsobola okukulagako ogiraba mumbejeriza wangi yongezayo kamera tugirabe mu njumba yo girina newange wenyini nnyo ogiraba wangi nti newange mu nnyumba naziteekamu mumbejja Elizabeth agambye ayagala CCTV mbwangu ye ng'okoze akatale mbwangu Gulikisa agambye ayagala kamera mbwangu enamba giteekeyo ku all ng'engeri wennoonyeza bakasitoma yengeri gye ngenda okuteekamu ssente mu kaluluko saagala kumpa ani anti sijja kubaawo nga gwe toliwo kuba gogenda okunwanirira bonna wendi baagala kamera ddamu obasomera ennamba yo eri 0782 ennamba eri 0752 76 90 95 ereeta amannya ga Lutalo Edward 0752 76 90 95 abantu bakikutte bwana Lutalo Winfred Nakaza agambye naye ayagala kamera akoyo abakozi abamukubira omwana ewaka nti asanga omwana bamukubye ewaka omwana akaaba so omwana ku kamera oba omulaba mbawane ku credit lwa nsonga nange Lutalo basasula bamaze kulaba komawo nze embeera ne password era olugiteekamu kati tuve ku ekyo ekirala ng'oyagala kumanya emmotoka yo MP wange weeyise nti leero eyise Nateete Ndeeba Masaka n'egenda bwetyo ngiina tracking system obeera mu jjaamu n'omugamba nti gwe emmotoka yange ogitwala wa nakugambye nti olina gitwala Kampala road ndaba ogenda Jinja road nkwata bukwasi wali eri ku peesa ku ssimu yange bweti evaako amafuta ng'emmotoka yange mugamba eveewaawo gipaakingawo gye nagambye si gy'olina ogitwala ngiteekako sengenge emmotoka yo gy'olaba nti omuntu agisembera bweti nga nze ne bw'otomera ekugamba nti atomedde ngiina tracking system kiteekisa driver wo omugamba nti njagala emmotoka ogitwale ewandegeya ye n'agenda Makindye era tracking eŋŋamba nti emmotoka yange ye egenda Makindye nga ngikwata ngijjako amafuta nga mugamba yimirira emmotoka abantu basanyukidde nnyo kino era omanya nti yatambudde essaawa 2 negende Kampala road nejja neyimirira ewandegeya emmotoka yange nti yavudde Wandegeya eri Wandegeya wennyina oginoonyeza sebo ennamba y'omukulu eyo eri 0752 omanyi 769 095 kuba essimu kano akatale kakutte sebo abantu bakuwulidde nkuleetere bizinesi endala Kampala wali bizinesi eyo yonna byonna yenze omuvubuka ayiya
eyeekolera tasobola kubba muntu. Ekirala nti nyina pulaani ey'okukozesa abavubuka 200 mu myaka 5 naye eyo nja kwagala okunnyambako, nja kwetagisa amaanyi go okulaba nga tujja abavubuka bannaffe mu mbeera eno ey'okubeerawo ey'okunywa ebiragalagala n'ebyokukola ki n'ebyokutumbula ensi yaffe ogenda mu maaso. Kubanga abasinga sigalako nga bw'osheyalinga ennamba yo sooka oguze bakasitoma. Kale kansheyalinge. Omukulu mumuwulidde. Abantu bw'oba olina bizinensi yo ssebo ate ku mukutu gwange mujje si tewali buzibu. Kuno akalango ka bwereere. Abantu kwebali muli kuno nga buli omu alina kyasobola okuwa munne. That one I support. Shafiki Malo otunda ki? Yes, sebo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sebo nze ndi manufacturer tukola mabaati mu company eyitibwa Shark Steel Limited. Tukola mabaati. Owunzike ng'olanga ebintu bye. Kakati rent sikiriziganya na muntu asolooza rent mu foreign currency because as much as the Americans batunda currency yabo okubeera strong, naffe twetaaga currency yaffe okubeera n'amaanyi mu nsi yaffe. So kati sirabawo nsonga lwaki currency eri foreign ebeera n'amaanyi mu nsi yaffe. Yes. Ekya UTL teri business yonna eta auditing. Okujjako ng'olina by'oyisa emabega oba mulimu abanene abakifunamu botayinza kumanya. But every business needs to be audited for proper mirimu kutambula. In short, wataddeyo akaga nti UTL must be audited. Exactly, ku social media zonna zenina kiteekwa okuba audited. For a manufacturer na emisolo emiyitirivu egituteekebwako because emabega kaawo ffe bamanufacturer b'amabaati tubadde tugula material okuva e China nga batucharginga 25% ku 30%. Naye kakati ne bongeza up to 35%. Alaba oyinza okulowooza nti 5% gye bongeddemu ntono. Naye muganda wange 30% bagibalira mu $. That's a lot of money. So kati fe abavubuka balina bu industries ezitandika nga muganda wange olutalo avuddeko ne tubeera nga tusuuliddwa wala. Tetulina we tukwatibwako kulaba nti naffe tuzimbibwa tuyimuke tusobola okusupportinga abavubuka bannaffe abalala abaagala emirimu. Ekyega gavumenti neefaayo kukama bukami ntejeetawa biwata. Ekitegeera. So n'ekyo twetaaga MP wange gwe nnonda mu Kampala Central otubeerere eddoboozi lyaffe naffe ba manufacturer because ba manufacturer olina bangi mu Kampala Central. True that. Ensonga ze mbadde nazo nja kuyita mu brief sijja kulwawo nnyo. Yes, honorable. Abantu baba baagala okusaba ki otunda ki? Tukola amabaati agaserekwa. Tukola kategula ku bbeeyi entono mu kalazi zonna. Tulina amabaati ameeru amalungi. Amabaati ga kategula genjogeddeko n'agakala ge tukola tegasiiwuuka. Tukuwa garanti ya myaka 10. Ate mu buli namba yonna gy'ogula tutransportinga yonna gy'ogatwala kasita obeera ng'ogulidde mu Uganda. Tukola mostly tuli mu mabaati n'emisumaali. Yesebo. Abantu banaakunoonya bo bawulidde. Kumbe yiko watu hiya kwa Uganda wanafanya business. Pozo olondera ku polling station ki? Nze ndi wa all the Kampala secondary we nondera so. Okay.
Seboli mulonzi wange neyanziza akalulu ko mu advance. Akange kalina sebo akako. Kale. Gundi teekawo address ow'amabaati naye bakunoonya banna. Kalyanga anoonya mabaati ekitali wano akategula Ronald luzaabuzizza akategula kammeka alabika asereka kizimbe. Barcelona Adrian nagezezaako kuyita naye gundi yo teriiko. Bakubuuza business address sebo giteekewo. Yeah, I think this Mumbejanga Bogambe, this is going to be, it promises to be a very good show. I think in one of the days in the week, nja kubaterawo time ne program ey'okwogera ku nsonga zammwe ez'obusuubuzi. It's an open trading show that I'll do for you, open market by the MP. Okuba essimu n'oyogera ky'otunda n'abantu ne bawulira ky'okola, then they pick it from there. Then as it grows, I'll have to hand it over to someone who has that expertise. But in the beginning, tujja kutandika na otunda ki mutusinza ki ewammwe mu katale. Maybe naddala ebintu byammwe sampo bw'oba ogiyina ogitulaganga tambula nayo osituloga nti nze ntunda ngatto zino engatto z'entunda za bbeeyi eno nkubire essimu kuno. I think that will be promotion of a market. That's a great idea from you guys. Yes, as we are laboring to fight this side, how do we help reduce for you the cost of advertisement? I mean, it's high. Buli omu waliwo akolera ku mwaliriro ogwokuna, waliwo ogwokubiri, ng'ate ayinza okuba naye bizinesi ze tezitambula. Mulimu ali wano ng'atunda mpapula, nga waliwo anoonya empapula, mulimu ali wano nga wa ssomero, waliwo anoonya okusomesa abaana, mulimu ali wano ng'atunda ICT solutions, nga waliwo agyetaaga. I think we can create the platform for the market. Nenzijanga, maybe I'll try it first. I can promise those of you that are here that I will do a test run for the marketplace maybe this Wednesday. Now time webadde nkutte akadde katuliiridde empiga munzikirize winding up program ya leero awo Nalubwama mwenna mwebale and all the others. For sure it will be a great program. It's a program of wisdom. Mwenna abali mu trade Wednesday evening, wait for me here at exactly 8 p.m. to collect program yaffe the week, the market show. But that will not be every Wednesday. We'll be doing it every fortnight. Naye mu Wednesday nga tubuukawo. Mwenna mbalabye wali abali US, Dennis Mugenyi, my friend, working for KLM. It's been long, but I can see you. I can see they you. See you me are, rolling. You are an amazing. They hate it. You are an amazing person. Ate nebyokola binsanyusa. Namuga Jojo. Okay. Anyway, guys, mwenna we muli, come with a business idea. Wednesday, time check East African time, 8 p.m. It will be 7 p.m. in abantu abali mu Western Europe or Germany, France, newalala. It will be 6 p.m. London time. Naye buli omu ky'oyina ky'ojja okutunda during that time. So mbasaba era nambasabira that during that time buli omu abeere ready with the business that they have. Yeah. So all said and done. Mugenyi Dennis, thank you very much. I would like to send greetings. Kasozi Nusfu Mutebi live from Doha. All the contributors in today's evening program, you've been amazing. It's been a very, very interactive discussion and it's been very, very educative. Trust me, ebigambo byemwogedde, they make a lot of sense. Councillor Deo, webalire ddala. Joshua, webalire ddala. Bob Gates, Kigali. Bob Gates, you're in Kigali. We can do a lot of trade between Uganda and Kigali. It's really amazing. Every one of you should end with one word: landlord and tenants bill. Buli omu at least akaposting ku wall ye n'ekyokubiri ateekeko UTL must be audited kubanga this is your own company. Buli wano tulwanirira revival of Uganda Airlines when an existing company
I can tell you companies as that telecom zifulumya sente. If Ugandan stood up patriotically and supported UTL to be on its feet, would be retaining a lot of money in this country. There is no way we can allow. Sirimani Semakula, oyo mutabani wange, live from South Africa. Siri, lyerinnya lyetumuyita, oyo mwana wa senga wange, Kasfa Nambozo Mugenzi. Siri, thank you for being there. You're not jolly. I see a lot of you here. Naye buli omu kyaba ateekako UTL must be audited, landlord and tenants bill. Therefore, mwenna muteekeko ensonga eyo, and that is important. At least wali kuwolio that post alone, if there are 100 of you put it there and you share it, it will create an impact. Ngabo mwakola kutojikwatako. Audit UTL. Just go on your page, open up, write a post. Don't mind who comments, even if it's one person who comments. That is it. Then after that, I will ask you for one thing. On Wednesday morning, mwena baliko mutekeko live on the marketplace. It will be held here on my very program, The Leader, as we initiate the new marketplace. And I'll be giving every one of you 3 minutes to explain your business and give your address for people to understand your business, so that I give my people a platform for a business which they can advertise and they can be heard. I think that's one of the avenues to promote you. Just like you promote me, the onus is on me to return that favor to everyone. Ne bw'oba oli bweru ng'olina by'otunda, obanga oli Uganda, wali ali ebweru ng'atunda kabalagala, nga wali ali mu Uganda alina by'atunda. Mwena, I need you. So, mwena mbatumidde nnyo your amazing partners and you're great people. So I believe in you. You're all good. No, it's on Wednesday. It's going to be at 8 p.m. It's not going to be during working hours. It's going to be when you've returned home to collect the marketplace. Nga mwena muwumuddemu. Naye bw'oba olina ky'olina nga ky'otunda, please carry a sample and show people. There is one of you just there nga waliwo sofas ezimutamye nga ayagala ozitunda, waliwo ayina ettaka lye nga limusibyeko ayagala odditunda. Abazungu bagiyita garage sales, ng'ate tusobola kupangisa dduuka kutunda just sofa set, ng'ogamba nonze sofa set yange honorable yiino, wabaawo omuguzi entamye ngenda kuyingizaamu sofas empya, please njagalamu $70,000, enamba yange eno, ng'ate waliyo omupya ayagala okugula sofa ng'ayagala okuyingira. We can create this. We are so creative and we can make this, take it where we want it to be. So today is for politics, Wednesday is for the economy. Then we discuss. Omuntu ajja atubuulire ayagala okusuubula ng'oyagala okutandika okujja ebweru, akatale kaliwa, wali ali wano nga yamanya akatale gye kali, oba China gye basuubula eyewu eddogu oba wa ebifo bingi, wali asuubula Thailand, wali asuubula India, ng'alina by'ayagala otubuulira. So ladies and gentlemen, lwaki sibaleka ne mulamu? Emboozi tebankadde, Omukama Katonda abansaasirire, naye tukkaanyiza ku bintu bisatu. 1, to commit yourselves on the Wednesday program. 2, the landlord and the tenant bill. Don't betray us. My MP, you just say your MP and you mention the name, and UTL must be audited. Just share that. 100 people share it 10 times, it will be 1,000 and it will be viral. Thank you very much.